affected its operational revenue and regulatory responsibilities. The agency initially directed departments to suspend certain services to affected careers. However, the regulator later suspended the directive after consultations with industry stakeholders. The NCAA said the decision would allow further engagements while considering the economic challenges facing airline operators. The airline operators of Nigeria argued that the disputed charges are collected on behalf of passengers and not direct service fee owned by airlines. The association called for reforms in the collection process and urged the government to address multiple taxation and rising operational costs within the aviation sector. The Presidential Enabling Business Environment Council and the Enugu State government have reaffirmed their commitment to strengthening reforms aimed at improving the state's investment climate and ease of doing business. At a stakeholders' engagement in Enugu, officials noted that the state has made significant progress in national business environment rankings through reforms in land administration, taxation, public service delivery, and investment facilitation. Representatives of the state government said the reforms align with Governor Petermbah's economic development agenda, which seeks to expand investment opportunities, improve infrastructure, and create job opportunities across key sectors of the economy. Business leaders commended the reforms, particularly improvements in transportation, infrastructure, and administrative efficiency. A Super Eagles captain, Wilfred Ndidi, says the national team will deliver a stronger performance when Nigeria faces Portugal in an international friendly schedule for June 10th. Ndidi made the remarks following Nigeria's 2-2 draw against Poland in Warsaw. He explained that the squad's performance was affected by the staged arrival of players and varying levels of fitness after the conclusion of the club season. Nigeria twice took the lead through Terim Murphy and substitute Paul Onachu, but Poland responded on both occasions to secure a draw. The result provided valuable preparation ahead of the next international fixture. Head coach Eric Chell said he introduced several substitutions to manage player fitness. Despite the draw, he expressed confidence that the team is making steady progress and will be better prepared for the encounter against Portugal. And now to end the news, here are the main points again. A 24-hour curfew has been imposed on Karim Town, Dindago and surrounding communities in Karim Lamido local government area of Taraba State following a renewed outbreak of violence in the area. The directive was announced by the chairperson of Karim Lamido Local Government Council, Mrs. Virginia Baba Bambor, as part of efforts to restore peace and prevent further loss of lives and destruction of property. The federal government has commenced arrangements for the evacuation of more than 1,000 Nigerians from South Africa, following renewed concerns over anti-immigrant violence and ongoing civil unrest in the country. The Ministry of Foreign Affairs confirmed that documentation and screening of affected citizens began yesterday under a voluntary reparation program. And that concludes the news. Thank you for watching. I am Onyinyechi Ugu. Good afternoon. Yourself. It is thinking of yourself less. It is the quiet dignity of those who serve when no one claps.
and rise when no one cheers. In a world shouting for attention, humility whispers truth. It chooses peace over pride and silence over show. It knows that value isn't in volume and honor isn't always visible. The humble carry unseen power. They lift others without needing a pedestal. And in doing so, they rise higher than ego ever could. Security is not just police on patrol. It is safety in homes, schools, markets, and mines. Without it, progress is impossible. Be alert, report danger, support community watch. True security is collective responsibility. Across Nigeria, electricity has become an everyday struggle. Blackouts are no longer occasional, they are part of daily life for millions of Nigerians. In homes, families spend long hours in darkness. Parents worry about keeping food fresh. Children struggle to study, and the cost of running generators adds to household expenses in an already challenging economy. Businesses are also feeling the pinch. Shops, restaurants, and small factories often spend more on fuel for generators than they earn in daily revenue. Perishable goods spoil. Production slows. Evening sales decline. Electricity, which should be a basic necessity, has become a luxury. Experts say the crisis stems from multiple factors: technical failures and aging infrastructure in the national grid, frequent gas shortages, and operational inefficiencies in distribution companies all contribute. Maintenance outage and tariff adjustments have further reduced the supply of electricity across the country. The impact on national development is significant. Schools struggle to conduct evening classes. Hospitals depend heavily on generators to keep life-saving equipment running. Businesses lose revenue, and the cost of doing business rises. The lack of stable electricity slows economic growth and limits opportunities for millions of Nigerians. Experts recommend practical solutions: increasing electricity generation, especially through renewable sources like solar, wind, and hydro, could reduce reliance on gas. Upgrading and maintaining infrastructure, stabilizing gas supply, and encouraging private sector participation in independent power projects would help expand supply and improve efficiency. Off-grid solutions such as solar panels, mini-grids, and inverters can supplement national supply, ensuring homes, schools, and businesses continue to function during outages. Energy conservation, smart meters, and transparent billing systems can also reduce losses and encourage reliable supply. Some businesses have already combined solar power with backup generators, cutting fuel costs by nearly half. Schools and hospitals using mini-grids continue operations even when the national grid fails. Expanding these solutions nationwide could significantly reduce the impact of blackouts, saving households money and boosting productivity. For now, Nigerians wait for a lasting solution. Stable and reliable electricity is not just convenience, it is the backbone of daily life, economic growth, and national development. In a world that never stands still, where stories break in seconds and moments shape history, one station keeps you connected to your nation, to the continent, to the world.
From breaking news to powerful stories, from business and politics to culture, lifestyle and entertainment, we inform, we inspire, we keep you ahead. This is more than television. This is your window to everywhere that matters. Aneke TV. Move with the world. In a world that never stands still, where stories break in seconds and moments shape history, one station keeps you connected to your nation, to the continent, to the world. From breaking news to powerful stories, from business and politics to culture, lifestyle and entertainment, we inform, we inspire, we keep you ahead. This is more than television. This is your window to everywhere that matters. Aneke TV. Move with the world. Hello, what a wonderful afternoon it is, but we could say it's a cool evening, and it's already the time of the day where we bring you Free Kick here on Aneke TV, a sports football focused show where we bring you what is happening across the world of football and the latest news gist updates as you have been craving for. Well, I am your one and only sports oracle, Good Hope Chukwume, and I live and I dream and I breathe sports. Kicking off the show, I would like to bring to your notice that World Cup is already 7 days to commence. And then looking at what's happening, what are you expecting? What are we expecting? Which teams are ready to have their time of their life? I was here in the morning when Worldwide was giving us updates on how it would be, and the team here is really supporting. Well, that is important to say that he said that he's supporting, first of all, France, then Morocco. And he was asking me, and I told him that I have no team I'm supporting for the World Cup, but I'm only supporting the best team, and the best is the team I'm supporting. But right about that, I have this update coming from the World Cup, that the opening ceremony of the World Cup in 2026 will take 90 minutes. Just it's going to be like a full game time for 90 minutes. Now, the FIFA president, he said that that would be the greatest show on earth, where the likes of Davido, the likes of Tyler, Ira Star, and the Fuse of Rema, and the rest of the global artists will perform, when we have the likes of Bon and Shakira. It's going to be a show that will last for 90 minutes. I don't know how many of us who are ready. That's 1 hour 30 minutes. And I'm telling you, that's going to be the greatest show. And it's going to set a standard for sports lovers and for Frontline Africa is Aneke TV's flagship current affairs program, where critical national and continental issues take center stage. On Frontline Africa,
we examine politics, the economy, security, business, health, and a wide range of other key sectors shaping society. The program is insightful, engaging, and interactive, providing a platform for informed analysis and meaningful public discourse. Here, issues are discussed raw, balanced, and expertly with depth, clarity, and a commitment to fact and accountability. Join us every Saturday at 5 in the evening, only on Aneke TV. Yes, still on the World Cup, and I'm asking, which country are you supporting? Which country are you rooting for? Which country are you, planning to, lift the trophy? And I can tell you, 7 days to the World Cup, which country is going to be the country you're going to support? While we're talking about the World Cup, and I told you that there is nothing about supporting a team in this World Cup that you would not even think about. Well, for me, I would tell you that every team is good as long as you made it to the World Cup. No matter the team, no matter the country, no matter the fans, no matter what you have really, faced through in this season, I'm telling you that each team that comes and will play for the World Cup, each team that will participate, they're going to have a wonderful time. And moving on, I'm going to bring to you, it's been, as it has been, talking about the Professional Football Association, award, talking about the players of the year and the young players of the year, the guys who has been selected. Well, you have the likes of the 6 of them. You have Bruno Fernandes. Bruno Fernandes has been selected for the award category as the best player of PFA, and also you're having Erling Haaland. Erling Haaland is pushing to have his way into the PFA list. And also, we're still talking about PFA. We're talking about the likes of Arsenal's Declan Rice. Declan Rice. Then you're still talking about the PFA. You're talking about these guys who have been so creative, talking about the players and the defender. These are the players. But now in the PFA player of the year, talking about the Professional Football Association Player of the Year, you have the goalkeeper David Raya. Arsenal's goalkeeper David Raya is on the list, and also you have Gabriel Magalhaes from the Arsenal's defense. I mean, the best of the defense you would have. And I don't know who you're rooting for. I don't know who you want to take that league and who you want to have him win the award. It's something that I'm telling you that from what I'm seeing, Arsenal has a lot of delegates that could take and have it to the next level. Now, we're also talking about Gabriel Magalhaes, who has been so interesting. I mean, playing the season and also having assists and scoring lots of goals from the defense for Arsenal, and who has been very influential in the title race that Arsenal just clinched. Also talking about the Champions League that they missed. Well, I'm still going to let you know that he actually should be on that list. But I wanted to know if there's anyone who you have been rooting for, who you wanted to see on the list, who you did not see on the list, who you've been looking out to have on the list. And we're talking about the likes of Kobe Mainoo. Kobe Mainoo is the young player. He has been selected as a young player for the award category. And then we're still talking about that. We are talking about Lamine Yamal. Lamine Yamal of Barcelona. He has taking the award home, the best player in La Liga. I mean, the best player in La Liga for 2025-2026 season is Lamine Yamal. Lamine Yamal has been so
he has been so creative, helping Barcelona to make some goal contributions, and also he has been an influential figure in the team. That is so important, having this guy, playing the best and knowing how he's doing as I could tell you for a fact that everyone was rooting for Yamin Lamau to replace Lionel Messi, but right now Lionel Messi is wherever he is still making progress. And also I want to tell you that there's this guy many years ago talking about Ansu Fati, who we were thinking would replace Lionel Messi, but unfortunately it was not so. Unfortunately, it was not so, and it has to be someone else. It has to be we're rooting for Lamine Yamal. Now, I was having conversation with some of my guys, and I was asking them questions. I was trying to understand what they are talking about when they say that football right now is. We're not just talking about talent. We are now talking about the positioning of the league. For instance, the players who are playing in the in the English Premier League may not be the same players who are playing, or the same category of strength, category of delivery, players who would play in the other side of the league, talking about the La Liga and the Bundesliga and the rest of them. Now we're also talking about that, and I told you, and I'm saying it to tomorrow, that what makes a good game is not just the tactics, but not just the victory also, but also the lifestyle of the players. And leading to that, we are coming to the place where I'm going to tell you that if you check the likes of Bruno Fernandes, why he has been making a lot of progress so far, is not because he is one of the best on the pitch. Of course he is, and he clinched the 21 assist for the season. However, it's his attitude, its character, and this generation, unlike the generation of Ronaldo, Cristiano Ronaldo, and Lionel Messi, this generation is celebrating a lot of money. That's why you could see the likes of Kylian Mbappe and Lamine Yamal, having sides and taking sides. And now it's not about how rich you think you are. It's actually how much you could deliver. And that is what we are having today. Now, also talking about David Raya. David Raya, the Arsenal's goalkeeper, will be the goalkeeper, the official goalkeeper for the Spanish side in the World Cup. I'm really interested to see what's going to happen in the World Cup, as it is coming up very, very quickly. And I'm going to tell you that this World Cup is going to be one of the sensational games you've ever watched, as the opening games are coming up. It's going to be very interesting. Now I have something from Matthijs de Ligt. That's Matthijs de Ligt of the Oranje. When you talk about Oranje, you're talking about the Netherlands. Yes, you're talking about the Netherlands. And something he said Matthijs de Ligt. That's a fact from Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt has had a new head coach at the start of every new season of his professional football career. So every time, almost all his lifetime as a professional footballer, he has had a head coach, like someone has to come in and start from where he is. And now we're having on the breaking news, as we move on from the Matthijs de Ligt news, that Sonde Olise is said to be the one that Real Madrid president has been talking about so far, that he's bidding up to 150 million euros. That's what we're saying. That Sonde Olise, the Real Madrid winger, the Real Madrid right winger, is said to be the one who Fiorentina Perez is, talking about, has been talking about, of course, that he is interested to bid about 150 million euros for the player. And I don't know what this great president of Real Madrid wants from Michael Olise of the French side, citing how much he has been influential, how much progress and how much growth he has attained as a footballist. Now, still talking about Michael Olise, you remember that Michael Olise, he was the one who won
Bundesliga Player of the Year, and also won the French Player of the Year. This is something that a lot of people may not have seen coming, and I'm telling you for a fact that this guy is sensational. I mean, everyone in the world is looking for Michael Olise, who came all the way from Crystal Palace to Bayern Munich, and I could say till tomorrow I will not get tired of making or trying to get you to know that certain player and a certain coach, I would say, moved from Burnley to Bayern Munich. That is something that I will tell you, no one has ever seen that. Talking about players and coaches who coach small teams. Talking about small teams, we're not talking about small teams by just how they play. We're talking about small teams by their mentality. A lot of teams are not small, while other teams that are small, they are just small because of the mentality. If you have a good tactics, if you have a good footballing IQ, and you are a great coach, what makes you to win trophies, I'm saying, is not how wonderful you play or how organized you play. Well, you could play all the tactics and make sure you register all the assists, and you don't have a trophy. But what makes you special is how you win trophies, your mentality about winning. And I can tell you that Michael Carrick is one of the guys that we have seen that has such a mentality. Yes, I want us to see the 2027 Premier League table. It is out. And every team is on 0. Yes, every team is on 0 games, 0 played, 0 goal difference, and 0 points. That is how they have lined up this season. Every team in the Premier League are on the 0. All of them are on the 0 points, 0 goals, 0 goal difference, and 0 matches played. So we're going to see what happens as teams embark on their preseason tour, while other teams after the World Cup, I could say. Now let's take a look at the teams that are going to play the Premier League next season. I mean, teams that are going to play, put themselves. And they were talking about these teams, the Premier League clubs for 2026-2027, where we have you could see Arsenal. Arsenal is already at the top. Now we have Aston Villa, we have Bournemouth, then we have Brentford, we have Brighton, and we have Chelsea. Oh, congratulations, Chelsea. You made it to the Premier League team of the season. I know Chelsea fans don't like what I'm saying, but I'm really making a lot of sense, because everyone was expecting Chelsea to be in the relegation zone, but anyway, it's okay. Now you have a Coventry. Coventry, they had to qualify. That's the Frank Lampard side. They had to qualify for Premier League this season that is coming up. That's 2026-2027. Still talking about that, Crystal Palace is there, and we have Everton, we have Fulham, and we have Hull City. Hull City is back. Yo. Hull City is back to the Premier League, and you know that these guys are the guys that teams used to count points. But I'm sure that it's going to be a battle of titans when Hull City meets the likes of Manchester City or Fulham, or the likes of Hull City and Leeds, where you have the team that looks like Hull City, but they are Wolverhampton. They have been relegated, and that's where they're going to be playing their game next season. Still talking about teams who are going to play in the Premier League for 2026-2027. You have Ipswich Town. They are up and running to play in the Premier League next season. We have Leeds United and also Liverpool FC. You will always walk alone. Sorry, you will never walk alone. I mean, now they are trying to work with Raola. That's the new coach after they sacked Arne Slot, the man who has no hair on his head, who has maintained a certain record over the time, who has flinged all his bad hair more than he has flinged up a trophy. Now moving on, we have Manchester City in that position where they are getting ready to take on Manchester United. The next, I think this is the best team in the world right now. Then we also have Newcastle United, and we have Nottingham Forest, and we also have Sunderland, and then we have Tottenham Hotspur. Imagine Tottenham Hotspur celebrating. They are not going down to relegation, and it is something they had to throw a party for. It is something they had to celebrate as if they are celebrating the traditional
the traditional marriage of someone. That's what Tottenham did this season after they knocked Manchester United away last December. Last December, and they had to come this season to struggle, and they had to struggle. I think Tottenham has been very unlucky, not just with the coach or with the selection of managers, but they have been unlucky with the way they have positioned themselves. They have been very unlucky. Imagine the likes of Harry Kane. Harry Kane played. If someone tells you or told you that there was a time Harry Kane, this guy who scored 66 goals in a season for Bayern Munich, if someone had told us that Harry Kane, talking about then, would eventually score more goals and not go with a trophy, we would not believe it. But right now, Harry Kane, he is the king of the goals and he is the king of the trophies. If he was still in Tottenham, how would he even have a trophy? Well, you see what's happening. Of course, Tottenham last season, they had to win Manchester United to, take the Europa League trophy. But that's not enough. That's not enough. Even while they have Roberto De Zerbi as their head coach now, it's going to be a challenging time. Talking about new coaches, you have the likes of Xabi Alonso going to Chelsea. And from my research and from what I've seen, I've not seen anyone from Xabi Alonso's side or his childhood picture which shows that he has been a Chelsea fan. You know what this is? You know what it means is a psychological war. So everyone will try to represent, everyone will try to, pose themselves to fan a team. Well, we're going to see what Chelsea could turn into, even though there has not been serious engagement in the transfer window, seeing the position they finished. And I'm still saying it, I'll still say it till tomorrow. There are teams that are small teams, and I will not call the names, but there are teams that are small teams. Their job is to claim as if they are big teams, but they are not the big team. That team cannot be a big team. It's a small team. And then, as we round up the show on Free Kick today, I want to let you know that what we're waiting for is the FIFA World Cup. Everyone is waiting for the FIFA World Cup. I want you to catch up with the show, as the first performance is going to take, like I have said earlier, it's going to take 1 hour 30 minutes, 90 minutes. It's going to be a full-time football time, non-stop performance. So if you're watching, ensure that you tune in, and then YouTube and Fox News are going to partner to bring this World Cup your way, as I'm hearing in the rumor that AIT2 and the rest of the local channels could bring to us the World Cup as we see it. And I'm telling you that it's going to be one of the wonderful time that we will have. Although the time zone is far apart from reality down the side, talking about seeing games by 1 a.m., 3 a.m. And I don't know if you have a job to attend tomorrow, how you're going to do it. But for the love of football and for the love of this game, I'm going to see what I would do to see all the games so that I can bring you detailed updates on what is happening. This is where we call it a wrap on this edition of Free Kick here on Aneke TV. I am your one and only sports oracle. Have a wonderful weekend. Bye for now. In a world that never stands still, where stories break in seconds and moments shape history, one station keeps you connected to your nation, to the continent, to the world. From breaking news to powerful stories, from business and politics to culture,
lifestyle and entertainment. We inform, we inspire, we keep you ahead. This is more than television. This is your window to everywhere that matters. Aneke TV. Move with the world. Nigeria, a land of striking contrast, where nature unfolds into dominant ecological identities. The lush southern forest and the vast northern savanna belts, stretching from the humid Atlantic coast to the dry fringes of the Sahara. Nigeria's vegetation is shaped by climate, rainfall and human activity. Broadly, it is divided into the southern forest zones and the northern savanna belts. In the south, abundant rainfall gives rise to tropical rainforest, thick, multi-layered ecosystems, rich in biodiversity, towering trees from a continuous canopy, sheltering countless plants and animal species. These forests are not only ecological treasures, but also economic lifelines, supporting agriculture and livelihoods. Closer to the coast, fresh water and mangrove swamps dominate. Here, water and land intertwine, creating unique habitats adapted to flooding and salinity. The mangrove forests of the Niger Delta are among the largest in Africa, vital for coastal protection and marine life. Moving northward, forests gradually give way to the Guinea savanna, a mix of tall grasses and scattered trees. This region supports farming and livestock, forming Nigeria's agricultural heartland. Further north lies the Sudan savanna, where rainfall decreases and vegetation becomes sparser. Life here adapts to longer dry seasons and harsher conditions. At the northern edge, the Sahel savanna marks the transition to the desert. Vegetation is sparse, and survival depends on resilience of both people and nature. However, Nigeria's vegetation faces growing threats. Deforestation in the south and desertification in the north are reshaping the landscape. Population growth, agriculture, and climate change continue to exert pressure on these fragile ecosystems. Yet, hope remains. Across the country, conservation efforts are taking root, from reforestation projects to sustainable land management practices, from the dense forests of the south to the open savannas of the north. Nigeria's vegetation tells a story of diversity, resilience, and responsibility. A story that calls on all of us to protect the natural heritage we share. Across Nigeria's dynamic economy, enterprise is on the move. From the resilience of small businesses to the expanding reach of indigenous industries, commerce thrives on innovation, determination, and vision. Finance is evolving, powered by technology and driven by a new generation of entrepreneurs. In a rapidly changing world, digital transformation is redefining how we save, invest, and grow wealth. From energy to agriculture, manufacturing to tech, Nigeria's economic landscape continues to diversify. Policies shift, markets respond, and opportunities emerge. Every figure tells a story. Every trend shapes the future. The question is, where is the next opportunity? On Aneke TV, we bring you clarity beyond the numbers. This is Business Outlook on Aneke TV, tracking the markets, analyzing the trends, and spotlighting the drivers of
economic growth. Aneke TV, informing enterprise, shaping perspective. Morning headlines before you step out. Midday updates while you work. Evening analysis when the day winds down. Wherever life takes you, Aneke TV keeps you informed, connected, and ahead. Aneke TV. Move with the world.
second, the world changes, markets rise, leaders speak, stories unfold. To keep up, you don't just need news. You need clarity. You need speed. You need perspective. That's why Aneke TV brings you the global pulse. Accurate, reliable, right when it matters most. Aneke TV. Move with the world. Experienced the heavy rain that has, enveloped us today. And I'm sure for some persons it's good. For some persons it isn't a good thing, because sometimes rain, as much as we love the rain, sometimes it gets to disrupt things. But it doesn't affect us here in the studios, because this is the time for Aneke Brief, the one-stop program where we bring to you events in the surroundings of the Southeast, from Enugu to Anambra to Imo to Ebonyi and Abia State, be it educational, emotional, psychological, financial, and spiritual. This is your one-stop to all of that conversations here on Aneke TV. I'm Princess Ken Ochoma. Now we'll be starting off with a review of our news bulletin earlier on today. Our guest is already in the studio, but momentarily I would be introducing him to us here in the studio. But we'll take a short break. We'll be right back. Every second, the world changes, markets rise, leaders speak, stories unfold. To keep up, you don't just need news. You need clarity. You need speed. You need perspective. That's why Aneke TV brings you the global pulse. Accurate, reliable, right when it matters most. Aneke TV. Move with the world. All right, welcome back. Our guest this evening is Mr. or Mazi. Since we are discussing, even with your attire, I think it's just fair that I address you by your native title, Mazi Nnamdi Adibe. He's a journalist, OAP, and MC, aka Nado Africa. Good evening, and thanks for joining me this evening. Thank you. Good evening, Princess. Thank you. In fact, you did justice to the introduction. Yes, it's Mazi. He's a hype on it. And thank you, viewer, for joining us. And I'm glad to be here. Okay, we'll just, like I mentioned before we started the show, we'll just, look into the bulletin for this evening. We just have 4 stories I would just like to have an overview of. Now, on our first story, ESUT, the Enugu State University of Science and Technology, has continued its academic and strategic engagement in Qatar, with visit aimed at strengthening international partnerships in education and technology. So there is an ongoing interaction between ESUT and the institutions in Qatar. And most recently, they've met with the member of the Qatari royal family, Sheikh Mansour bin Khalifa Al Thani. So this is to help foster relations between ESUT and the the Qatari organization, to help foster their proposed Center for Artificial Intelligence Studies and Innovation. That's a success story there. That's a good one. In fact, we have long, been yearning for this kind of success, because the time is evolving, and as it evolves, it is also wise that we, follow the time, follow the trend of the time. Because a man who used to sew some kind of style of clothes some years back and remain tenacious and that kind of style, that person is going to, in fact, he is going to be out of business. So it is likened to this kind of success story. If we keep on doing the same thing over time,
I think it will be likened to the man I just mentioned. So to me, it's a success story there. We yearn for more of this kind of stories. All right, still on the success story. As technology across Africa increasingly embraces digital innovation, a certain company, Apex Pitch Medics Limited, has gone into partnership with an Irish pharmaceuticals industry, and they have set up a platform, Pilaxia. And this is to connect patients with doctors, pharmacies, healthcare institutions, to create a synergy for treatment. So one doesn't have to go to all these places and spend time. So on this platform, you can connect your doctor with your pharmacy. The doctor can refer you to a pharmacy, and from the pharmacy, you can, if your condition requires you having a home care service, on the same app, you can be assigned, and you don't have to wait till any next appointment that could take months before you can access a doctor. That's another success story, but I have a concern somewhere there. If it will not be monopolized. Okay. Yes, because most times, most of the policies tend to favor the rich, so to speak. So if it will be done, to be at the reach of a common man, I think it will be a nice one. True. All right. In Anambra State, the House of Assembly has called on Governor Chukwuma Soludo to take urgent action over increasing fire outbreaks across the state. I mean, apparently there has been issues of fire outbreaks and fire ruining things. Aside the flood that is already ongoing, there's still fire. So they are calling on the government to do something about fire, because fire breaking out in your homes and then destroying things isn't always a good thing. Well, my position here will be like a two-edged sword, right? You can't keep on running to the government for them to do what you're supposed to do, because yes, it behoves on the government to protect its citizens, but then the citizens also have a role to play. What about the precautionary measures? I mean, Professor Soludo will not come to your shop and set off the appliances. Most of these traders, they are unaware of the dangers. In fact, they lack the knowledge, the ignorance of the dangers associated with some of those lackadaisical attitudes. Okay. When one will tend to close his or her shop and refuse to set off the home appliances or the power surges in the house. Yes, you begin to see that at the end of the day, it's just a spark, and before you know it, it will wreck the entire market. True. And then sometimes some will be careful while others will not be careful. So even if they are calling the government, they should also do their own bit. All right. And lastly, the Minister of Work, Senator David Umahi, has awarded a full university scholarship to a certain Master Obasi Victor Nana following his outstanding performance in the 2026 UTME. This set student scored 356, and it's from a very private school. I think it's a mission school, so he was awarded. And this said person is the current senior prefect of the school and is also a speaker of the Ebonyi State Children's Parliament. So hence his recognition from the minister. Yeah, that's a good one. For some time now, those who are studying to make us proud, those who are studying to show themselves approved, have not really been awarded this much. It's a good one from His Excellency, the former governor of Ebonyi State, David Umahi. That's a good one. I think other political leaders should follow suit. All right, and that's all on the news bulletin this afternoon. We'll take a short break, and when we come back, we'll be delving into our conversation for this evening. And it's rather a tricky conversation, but I hope you sit tight and enjoy. Do stay with us. We'll be right back. The Insight with Uche Osai. Having the political will to confront whatever is the challenges. Igbo man wrestles with the tortoise that had a lot of ingenuity, a lot of ideas, and the tireless. It will take the broad mind of government in power to say, let there be electoral reform, no matter whose ox is God. I was there. We did everything. All of us came and supported him with our last blood.
In-depth analysis, expert views, real voices, uncover the stories shaping Nigeria today. Deep dive, honest, unfiltered, only on the Insight with Uche Osai on Aneke TV. Join us. Welcome back. This is still Aneke Ruth. Now to the conversation of the afternoon. Marriage, Ibanko, Imego, Iwaka, whatever your village calls it, it is not just two people coming together. In Igbo land, marriage is a covenant between families, kindreds, and communities. It is law, it is spirituality, it is economics, it is theater. But in recent years, right now, this said marriage has become a battlefield. Now, some 30 years ago, a man could walk into his future father-in-law's compound with kola nuts, palm wine, and just 500 naira. The Umuna would deliberate, pray, and bless the union. The bride price was symbolic, a token that said, we value our daughter. The entire community fed the guests. Marriage was expensive in responsibility and not in cash. Today, the list has changed. In some communities, the Imego list reads like an import manifest. 2 bags of rice, 12 cartons of beer, 10 crates of malt, ridiculous prices. Walking stick for the father, jewelry for the mother, envelopes for umwada, envelopes for the young people of the society, umwada, umona youths, and settlement for the kindred chairman. And after you've paid all of this, the bride price is announced. Sometimes you're hearing 50,000, 100,000. Then comes the traditional wedding proper, which is now a mini reception with MCs, DJs, canopies, and souvenirs that rival the white wedding. Meanwhile, the rites themselves are not uniform. What obtains in Oka is abomination in Abakaliki. In Mbise, the Imego can finish a man. In Ongwa, the Ibanku is a full festival. In Nsukka, Ibakego is still relatively modest. In Afipo, the maternal uncles must be heavily settled. In Nnewi, the Umwada holds the key. One Southeast, many traditions, many price tags. But there's another layer. Marriage rights are never just about money. They were about communal living. The Umuna investigated the groom's family, any history of madness, stealing, or in worst-case scenarios, osu. The Umwada enforced justice. The marriage was announced in the square, so everyone became witnesses. Divorce was hard because the whole community was involved. The rights bonded 2 villages and not just 2 people. Where did we lose it? How have we kept the billing but thrown away the accountability? Do we still do background checks, or do we just check bank accounts? Is the Umuna still a cause of arbitration, or just a group that shares envelopes? Today we're looking at the topic, the price of tradition, comparing rights and communal living across the Southeast, the evolution and difference in marriage rituals. Joining us, I've already introduced him earlier. He is Mazin Namdi Adigibe, a journalist, OAP, and MC, who will help us unpack this significance, the evolution and diversity of marriage practices across the Southeast. Good afternoon once again. Thank you, Princess. Okay, so I've read a lot of things, but let's just get right into it. In no particular, I chose this to be a conversational because I too have a few things I need to understand based on the culture and where we reside. First off, let's start. There's this huge discourse on the table about bride price, the essence of bride price, the importance of bride price, and some have said there is no need for bride price to be paid over the woman's head, so it doesn't look like you're selling off your daughter. What's your take on that? Okay, thank you, Princess. Nobody can actually pay, no man can actually pay, or no kind of a payment from a man can actually equate what the family of the bride actually spends raising that baby, that child. Okay. Do you understand? So, it is a tradition set in place by our ancestors, our forefathers, just to say, is a way of saying, thank you, the groom's family, the family of the man, seeking the hand of the girl in marriage, is a way of telling the family, thank you for raising your daughter into a virtuous woman worthy of this union. Okay. It's just a token of appreciation. And then, the ancestors also had it that the relationship between the 2 families,
that traditional marriage has to do with, it links two families, not about the two individuals, the young man, the young woman. No, it cuts across that. It goes beyond that. Now, it brings them together so that there will be a family. You understand? It's not about what you are paying. Because that time, our forefathers made it so that no man can give a reason, that can give an excuse that it is money that is deterring me from getting married. They made it so simple. There were some items that ordinarily any family or any man can afford it. There were some certain tubers of yam. Then there were some insignificant amount of money. Yes, so that it doesn't look as if it shows commitment, so that it doesn't look as if you just went and pick up somebody's daughter. There should be something coming out, but that thing should not be a burden. It is a means of saying thank you to the family. So today, from what we are seeing today, it is a total aberration of what used to be. All right. Now, in the South, across the Southeast, we're familiar with intermarriage, inter-community marriage, and intra-community marriage. There are some states that do not marry from another state, still here in the Southeast. Why do you think that happened? How do we come about to having these discrepancies when it comes to marriage among the Easterners? I think that thing has to do with understanding. Okay. The moments, if you ask me, in fact, I hardly tell people where I come from. Talking about my state now. I am an Igbo man. And I introduce myself as such. I'm always an Igbo man. If I go to Anambra, I'm an Igbo man. If I go to Abia, Enugu, Imo, and Ebonyi, I'm an Igbo man. So the moment we begin to, remove this state bias, I'm from Enugu, and you maintain it, you begin to see other people from other states as not being Igbo. Nobody is more Igbo than each other. Do you understand? So the moment we begin to see ourselves as even, like 7 and 11, according to somebody says 7 and 11 is the same vono. So the moment we begin to see ourselves as one people, Igbo people, it is said in Igbo language that Igbo people speak in different dialects, but when we cough, it becomes one. So if we have that, if that sinks into our minds, it will help us to remove these biases. I'm from Enugu State. I'm from Ebonyi State. The moment we begin to, even sometimes I begin to hear on Ebonyi, with some level of, disdain, be coming from that angle. There's a way you treat them. So the moment we begin to remove this, we can bond together. I can confidently go to Anambra and pick a wife. Anambra man can comfortably come to my own state and pick a wife. The moment we begin to remove these things, we can bond together. So it's all about understanding. All right, bearing this in mind, and then we have issue of different marital or bridal lists from different states and different communities. Wouldn't you say that this price listings and bridal list also is one of the reasons why people don't marry from some states? Yes, it has a role. It has a role. It's playing. It's part of it. Like when you go to places like, I don't like profiling people anyway, but recently, sometime last year, a video was making the rounds where some persons went to marry from Mbise, and at the end of the day, I think the price was inequitous. The price list, in fact, the list, and then the bride price was inequitous. That even the prospective in-laws protested and said they were not doing it again. The video, and I think Kana, you're one of the Nollywood legends, came out and cleared the waves and said no, that it didn't happen. But behind some rumors, sometimes there could be an altar of truth. So, sometime last time there was a law in House of Assembly, Imo State House of Assembly. They were trying to make it a uniform list so that their daughters will be going into their husbands' houses. You understand? So there should be a review. I urge the traditional rulers, the unions, in terms of the unions and their leaderships, in terms of the president generals, they should sit and have a review of these things, because this thing is actually going out of hand. And I'll tell you where this thing started from.
Some guys will go to Malaysia, either make the money there, either by hook or by trick. They will come back. Somebody will spend a whooping amount of 15 million naira getting married here. Then they begin to see it as a standard, forgetting the fact that the country is very, very okay now. Let me put it that way, figuratively. The country is very, very okay now. So there are some commoners who don't have that 15 million. So, but these people, they forgot to understand the fact that all fingers are not equal. So because somebody set a standard, somebody came and spent that money because he had the money to spend, then they set it as a standard. So the moment we begin to remove these things and say this is what our ancestors set in place, it's like a fire given to us. We should keep it aglow. We should not let it quench. So the moment the traditional rulers begin to sit down and have a review of these things, some of these things will stop. And then those old legends or myths about marriage list will begin to take care of it. Speaking on marriage list, way before the people that traveled out of the country and made money came back to marry women from states and communities, there's always been that knowledge of some states having to have some certain bridal list for their women. And when conversations have come up about this, they will tell you that is how it has always been. And now there are still some communities where even with your money, what you might spend might not be on the issue of marrying a wife properly. Now, aside from the extravagances, probably might not be up to 2 million naira. So why do we have these huge disparities when it comes to bridal list? Is it from the community, or is it just something that families institute based off of what they have done for the daughter or the standard of living they have as a family? I think that then has to do with individual differences. Because as we progress in this discourse, we are going to be looking at how states react to this. In fact, how they react to marriage and traditional marriage in particular. You see, some of these things come from the family. I know of a guy who wanted to marry. So because the family perceived him to have that money, they began to double the list. They padded the list. So when the guy found out, even now the father-in-law, the would-be father-in-law, was the one taking charge of the vendors and the rest of them. He kept on increasing the price. So when the guy found out, he opted out. So it has to do, some families are contributing to this. Then some umunna are also not helping matters. Some umunnas will come out that they put on this kind of clothes, stay there and say, no, this is how because they will start making references. The other person that came to marry Mazio Okonkwo's daughter, didn't you see what he did with his people? Then at the end of the day, they will want to see that as a standard, just like what I pointed out earlier. At the end of the day, some of them are even coming there to cause trouble, not about seeing things done the normal way. They even want to add problems there. Even some of them, if you look closely, if you take a closer look, you see that some of them, their marriages, their daughters, maybe cohabited with somebody and got pregnant, and then that's it. Marriage started from there. Some of them, they have not been properly married culturally and traditionally. They will just be there. They will come there and say, this is how we want to do it. This is. So you see that is an individual thing. They are also happy. They are also contributing to it. And then some states have been known to be doing that. And again, another thing is the harsh economic realities of the present day. So some of them are beginning to say, with the price of the current price in the markets, the list, they will say, let's maintain what the market. But then it shouldn't be so. It shouldn't be so. We should also maintain what our forefathers had given us. We should. It is called culture preservation. Okay. All right. Let's discuss the differences between marriage rights itself. All right. The procedures, the imego, the ikwaka, which comes before which, and are they all obtainable across the 5 eastern states, or are there people that could, neglect one for the other? All right. The thing, just like I said earlier,
Igbo people speak in different dialects, but we are Igbo people. We are the same people. Now, there is such thing as cultural differences. Okay. What obtains in Abia may not obtain in Anambra. Okay. But generally, there are processes. Then today, I'm afraid some of those processes are not being duly observed. Before, when a man wants to marry, what he used to do, the first thing he would inform his parents. He will go to his father with a drink. Father, I want to take a wife. The father will now say, okay, have you seen the person? He will say yes. So okay, which family? The father will ask. That time it used to be inter-community marriage. But now people can marry from anywhere because of what? The emergence of technology. People can start from anywhere. They can start their relationship online and then boom, it's marriage. So that time people used to marry from their village and then the neighboring villages. Then whose daughter? Say Mazio Okonkwo's daughter. Then when if the man is okay with the family, because that time families used to know themselves by their conduct, who they are, the kind of what they stand. In fact, the family tree, they know all those things. So the father, if the father is okay with the family mentioned, the father will now say, okay, let me meet the elderly person in the man with the offer. Then the man will come, okay, let's go. First of all, the first thing they will do is they will take kola nuts and a drink. They will go to that place, to the family. It is called ekwaka. It is called ekwaka. And when they get there, they will break the kola nut. If they are going there, in Abia, for instance, you go with 8 kola nuts and 8 alligator pepper. Then when you get there, you say, sir, we are here for something very, very important. The man will say, okay, he will bring out, there's something they call okwa, where you put your nzu and the rest of them. They will give the man 4 kola nuts and 4 alligator pepper. I'm talking about Abia now. The man will remove it and put it inside his inner chamber. Okay. They will still give him another 4. The man will remove 2 and keep aside. And it will be remaining 2 kola nuts, 2 alligator pepper. They will now break that kola nuts. When they are breaking it, they are looking out for 3 signs. 3 signs. If they break that kola nuts that you brought, out of the 8, they separated, it was now remaining 2. When they break it, they are looking out for 3 signs. 1, if the kola nut broken was infested with maggots to the point that no one can eat it, it means it is telling you that don't bother coming again. If you live here, don't come again. It means there is no road there. But if the man uses his finger to remove that maggot there and then chew it, the man is saying, yes, I will encounter difficulties at the early stage of the marriage, but at the end of the day, I will stand, I will do. But if the kola nut broken is free, there is nothing like a trace of maggot there, it means that marriage will be bed of roses. These things used to help the Abia people according to their belief system. It used to help them to know whether that marriage was to hold or not. It used to reduce this high level of divorce cases, the rising cases of divorce today. But then in Anambra people is often elaborate ceremonies with high expectations regarding gifts and entertainment. Yeah, somebody made an assertion last time, I don't know how true that is, that when you say hello to an Anambra girl, she will first of all look at your shoes and then look at your pocket. They will look at your pocket and know whether you have that money or not before she can now respond to your hello or hi. I don't know how true that is. So the strong emphasis on the family is on prestige. Prestige. Even that informs the choice of the would-be in-law, son-in-law. Then in Imo, it is detailed marriage list in communities. Mark my word, detailed marriage list in communities. Large attendance and extended family involvements. So you begin extended families, Onya, these people, all of them, and money is going. At the end of the day, you see that a man who planned to marry, at the end of the day, he will be served economically.
Then in Abia is strong community participation. Strong community participation. The community is deeply involved. Then some communities have simplified marriage requirements. For instance, now in where they call Obakala in Umuahia South in Abia State, the people from that neighborhood, if you are marrying, is one goat, you'll bring one goat. And then the marriage list can be from 150 to 200. You understand? Maybe you give to if you are from Obakala and you want to marry an Obakala girl, it means you give the ladies either 100, and then you give the women 100,000, then you give the men 100,000, the men folk 100,000, and then you produce some of the listed items. Those that you must produce, the tubers of yam, the drinks, and then the goats. That's all. Then you can now go about your elaborate wedding if you have that money. But sorry to cut you in your tracks. Speaking on these items on the list, are there some things that are essential on a typical Igbo bridal list? Or is it, which brings back to the question I asked earlier, or is it the community that gets to decide what is written on their bridal list? Or are there fixed things based off of culture and tradition and belief systems of Ndibo? Are there particular things that are required to be on a certain bridal list, or is it the family that impute them themselves? Yes, it differs from place to place. But these 3 items I'm going to mention now, you can do without it. Okay. The kola nuts. The kola nuts. If you are talking about a wife or you are seeking somebody's daughter's hand in marriage, you must come with a kola nuts. It means you are talking business. Then there must be drink there. Okay. Local drink. Not now that they are using wine to, give the lady to go show who her husband is. No. It is either, from place to place, it's either manyangwo or nku. But in Enugu here, predominantly, it is nkwenu. Okay. But some places like Imo and Abia, it is manyangwo. Okay. They are 2 different things, but they look alike. So it is culture, they use it. They believe that a woman is like that palm wine. She takes her monthly flow and the rest of them. Then she bears fruits. So these 2 things now, how many have I mentioned? 2. Then the 3rd one is the bride price. Okay. The bride price. These are the 3 things. It is universal in Igbo land. When you talk about marriage list, then every other thing can now follow. But these are the 3 things you cannot do without when you're talking about marriage list in Igbo land. But every other thing now differs. In Ebonyi, the number of drinks you buy, then in Abia, it differs from place to place. All right, we'll take a short break. I have more couple of questions to ask, but we'll take a short break. We'll be right back. In a world that never stands still, where stories break in seconds and moments shape history, one station keeps you connected to your nation, to the continent, to the world. From breaking news to powerful stories, from business and politics to culture, lifestyle and entertainment, we inform, we inspire, we keep you ahead. This is more than television. This is your window to everywhere that matters. Aneke TV. Move with the world. Welcome back. This is still Aneke Brief on Aneke TV. Back to our conversation. Before we went on the break, I said there are some things I wanted to ask. Go ahead. Let's talk about women now, because all the conversations have been between the family and the prospective groom. As a lady, what's your place in deciding or determining what happens to you when you're about to get married in relation to knowing what is contained or obtained on a bridal list in your community? Well, it is quite disappointing that some ladies don't even know. Are we supposed to know? Yes, you are supposed to know. If you have an elder sister who had gotten married
from your family, you are supposed to be very, very observant, knowing that tomorrow you will also get married. Okay. It's still the same thing. Some of the things that didn't go right, then be sure that they may still rear up their ugly heads when it's your turn. So you are supposed to know. So some ladies are supposed to know their list. Okay. Some of those things. They should know. Or even if they don't know all, they should have an idea. You understand? So if they don't know and they begin to tell it to the young man, if the young man is the type that is still struggling financially, as it is the case with so many young men today. Now, you see that when that young man faces that hurdle, and at the end of the day, eventually he crosses that hurdle and gets married to that lady, it brings about strained relationship. That thing that is supposed to bond the two families. There's a way this young man will be viewing the family. Okay. The family of his in-laws. That symbiotic relationship may not be there. He will always have it at the back of his mind. A story was told of a man who, on the day of his daughter's marriage, they were struggling with the list and all of that. The man made an unfounded statement and said, pay all, even if it is sand. If you go with your wife, you people should go and be eating sand. And that thing stung. He got stuck to the guy's mind. And at the end of the day, one day the man forgot and visited his daughter. So getting there, there is something they call wanimobidia in Igbo language. A woman that knows the husband's heart. It was just a sign. Both of them just talked like a couple. Then the man was in the parlor. He was perceiving an aroma from the kitchen. And he was already salivating. At the end of the day, they served him food. When the man opened the first plate, he saw sand there. He opened the second one. He said, he now turned to the daughter, what is this? What is this? Now the in-law now came out and said, sir, recall what you told me on the day of your daughter's marriage. You said we should be eating sand. And we've been eating it. As you can see, we are okay with that. So join us. So I'm using it to pass a message. Nothing can equate. Are we to talk about from the 9 months? The 9 months trouble, the sleepless nights. Talk about when the expenses, when the child was a toddler. Talk about her primary school and then university and then some skills, the skills that she acquired. You paid all of these things. Yes. Nobody can pay. So it's just being contented with a little that. And I know that once an in-law is always an in-law. If anything good happens in that family, that in-law will share from that joy. If otherwise, he will also share in that moment of sorrow. So we shouldn't be doing this. We should change it. That narratives have to be changed. Now, for a woman and you're a lady, let's say there's a lady and she finds out what's on the said marital list. And oftentimes, maybe from your community, is on the exorbitant side, is on the high side. And for some persons, you're seeing what is on your bridal list. And it feels like they are just giving you away. Do you feel in any way ladies feel either honored or commodified by what's on the bridal list? Both. It depends on the list. If the list is on the low side, the lady might feel, is that what I'm worth? Yes, I'm worth. Then if it is on the high side, just as you rightly pointed out, you said commodified. Then that thing will be, like I just stated a while ago. Yeah. It will make that lady will begin to see, the man will begin to see it on the other side that this lady made me close to my accounts. And then he will not be happy with that. But two-way things. A man, sometimes that thing can either make the man cherish the lady. The other way around, it can also make the man hate the lady. I said, okay, then just give me a child and that's all. Now, when it comes to getting married, a man gets to a point where he decides to settle down. And a woman gets to a point where she desires companionship. But in the community where we live, we find more persons who are unmarried. Now, what would you say is a highest contributing factor to this? Is it based off of the marital list that scares people or just the economy? Because as we know, the current minimum wage is 70,000 naira.
except somebody that has, you know, an overflow of income. What would you say is the major factor that has limited people from getting married? Is it the fear of jamming a bridal list, or just because you cannot afford it yet? I think that has three faces to it. Number one, the harsh economic realities of the day. Yes. Then now, I hear some guys, when I saw a guy running after a lady on the streets while I was coming, and somebody was in the shop and saying, Pampers is costly now. Can imagine. You can imagine that. So the harsh economic realities of the day is a contributory factor. Then another thing is mindsets. Most guys now are afraid of commitments. They don't want to commit. Then the ladies, on the other hand, are not helping matters. Some ladies are not helping matters. When a man comes with a genuine heart, and then the lady is not ready, the man pushes it, and at the end of the day, the man gets tired, the man withdraws. And time waits for nobody. So these are the things. These are the things contribute harsh economic realities. And then the inability of some men to, you know, commit to that relationship, and even the ladies, vice versa. So it is on the part of the ladies, some of them are not ready. On the part of the man, some of them are not ready. Okay, I saw a video where somebody wanted to throw that bouquet, right? Then the guys were ready, waiting for it. The moment the guy threw it, every guy disappeared from that scene, and that bouquet fell on the ground. You understand now? So most of these guys are afraid. Another contributory factor is the fact that there is high cases of divorce. Some guys are afraid of getting married, and before you know it, in a matter of months, they are divorced. So these are the things. And then some things that some family people are doing this time around. Some will say, if it is like this, I'd rather remain single. Then social media influence. Social media influence is also another factor. Okay, we are really rounding up, but with the invention of social media, like we say, and knowing with the culture of the Igbo man having to be detailed about when it comes to getting married, both going to ask neighbors of a certain person if it's an intra-marriage, these things are no longer obtained to a certain extent. Would you say that the social media has done more harm than good, or more good than harm, when it comes to influencing intra-marriage in the Igbo system? Oh, I think the social media has really helped in dissuading that practice that is not really favorable to us, that is not leading us anywhere. I think social media has played a role. Yes, it has, because people are beginning, any little thing you do now, you will see it. So some persons are even afraid. So I think social media has really helped out in that regard. Why is there a discrimination, all right, when it comes to Igbos marrying from another region than when it's people marrying in their own region? Like, say somebody from Imo State and you have someone from the West coming to marry. Some persons do not agree. And when you find families that agree, they make the marriage process so rigorous for you that when you now arrive at the end, it's exhausting. Shouldn't there, since Igbo people are accommodating, shouldn't these also extend to marriages and allowing people from other regions marry from this region? It is a good one there. It is supposed to be so. But theoretically, it is. But in practice, it is not. Like I said, I've always said there is such thing as individual differences. My younger sister got married to an Ondo man. We never stressed that young man. That is why if I should visit my sister today, my in-law will begin to run around. What do I give my in-law? Because yes, we said do what you can do. Where I got married to, I didn't have that money big time, but I had an understanding with my in-laws. I was like, this is what I can do now, but give me from so time. I'm a civil servant. From so time to so time, I will be able to do this. And that was how we did it. We did it in two phases. The first time it was the Omunna. The second time it was the immediate family. But it has to do with an understanding. So Igbo people,
we believe in hospitality. Igbo people, we have these hospitality traits. So it should be extended to other aspects of our culture, especially in marriage. Just make sure that your daughter is in safe hands. And then that is no, because I have seen somebody from Yoruba land came to Igbo land and married, and that lady is, in fact, that lady brought light into that family. So we should cut this ethnic bias or tribal bias, so to speak. Now, some see, might be my last question, some see marriage as a poverty alleviation scheme. And they, impose things on a list that shouldn't even be there. Some lists you're seeing walking stick for the father. You're seeing 50 boxes for the mother. You're seeing schnapp and drinks for the community that did not even participate. How do we curtail this to restore the integrity of the Igbo marriage rights? Okay, I think that task goes to the traditional rulers, because you and I, we don't have a hand in it. We can't do that. Even if we talk about it from now till tomorrow, if the traditional rulers, somebody who, after that person is leaving the seat, another person is taking over, they should sit down and see how these things can be, reviewed, and make it simple for the ordinary man in the streets. If only we can do this, I think all these narratives have to be changed. So you're saying above the traditional level, what if it gets to governmental level, having to sign a bill or impose a restriction on what families should require from prospective in-laws? Would this in any way affect the original essence of having a bridal list in a family in the Southeast? It depends, because the government can't just come into the community because they don't know their cultural heritage. They don't really know about their culture. But I think the traditional rulers and then those in the, in the assembly, House of Assembly, State House of Assembly, even local governments, they should sit and have a planned way of bringing these things to its barest minimum. So the government has a role to play too. But then they can't just come and do it. They will do it with the what? With the people, the local people. Now, Igbo marriage, this is just a throwing. All right. Marrying in Igbo land, and from what it is now and what it used to be, which would you say is better? With the evolution of everything and what they had then, what was obtainable back then, which would you say is better? Would it be better to marry now, or maybe marrying with the current economy, of course, marrying and with everything that is happening, the poverty alleviation, the people's hiking their prices of women and everything, which would you say is better? Just before we round up. The former. The former. Yes, the former. All right. Thank you so much, Mazi Namdi, for joining me this afternoon. It's been a pleasure having you in the studio. The pleasure is all mine. All right, that's all on Aneke Brief this afternoon. Thank you so much for sitting with me up to this moment. Till I come your way again next week, keep living, keep breathing, keep fulfilling. I am Princess Ken Ochoma. Every second, the world changes. Markets rise. Leaders speak. Stories unfold. To keep up, you don't just need news. You need clarity. You need speed. You need perspective. That's why Aneke TV brings you the global pulse. Accurate, reliable, right when it matters most. Aneke TV. Move with the world. Chinua Achebe taught the world that African stories matter. Through Things Fall Apart, gave voice to the colonized and challenged stereotypes. His legacy is proof that the pen can shape perception and preserve identity. Ebonyi State, the salt of the nation. Located in the heart of southeastern Nigeria, is a story of transformation, resilience, and pride. Created on October 1, 1996,
by the administration of General Sani Abacha. The state was carved out from parts of Enugu and Abia states. Its capital, Abakaliki, has grown from a quiet provincial settlement into one of the most rapidly developing urban centers in the region. The name Ebonyi is derived from the Ebonyi River, while its slogan, the salt of the nation, reflects the state's historic salt deposits in Amachara and Uburu, which were once central to trade and local industry. These salt lakes stand as living symbols of self-reliance and the resourcefulness of the Ebonyi people. Culturally, Ebonyi is a proud custodian of Igbo heritage. The people are known for their strong communal spirit, creativity, and deep connection to their traditions. The New Yam Festival, Ogene music, Nkwa Umuaboho dance, and the colorful displays of masquerades all reflect the beauty and vibrancy of the state's cultural life. In villages across the land, pottery, weaving, and blacksmithing are still practiced, reminding visitors that in Ebonyi, the past lives side by side with modern aspirations. Blessed with rich soil and abundant natural resources, Ebonyi is a major producer of rice, yam, cassava, maize, and palm produce. The Abakaliki rice mill, one of the oldest in Nigeria, remains a symbol of the state's agricultural heritage and its determination to feed the nation. Beneath its soil lie deposits of limestone, lead, zinc, marble, and of course, salt, all pointing to vast opportunities for industrial growth and investment. Over the years, Ebonyi has produced remarkable men and women who have made their mark on the national stage. Dr. Sam Igu, the state's first civilian governor and the former Minister of Education, Chief Martin Elichi, an accomplished administrator, Senator Anyim Payos Anyim, a former Senate President and Secretary to the Government of the Federation, and Engineer David Umahi, a visionary leader and the current Minister of Works, all embody the drive and discipline that define the Ebonyi spirit. From education to public service, from entrepreneurship to civic leadership, Ebonians continue to excel and inspire a new determined to shape a brighter future. The lessons from Ebonyi's story are clear. It teaches the power of vision, unity, and perseverance. It reminds us that no beginning is too humble and no dream too distant. Through hard work and community efforts, the people of Ebonyi have turned their challenges into opportunities, rewriting their destiny with faith and determination. Today, Ebonyi stands tall, a land of salt and substance, of culture and courage, of tradition and transformation. The salt of the nation continues to shine, seasoning the story of Nigeria with hope, progress, and pride. Morning headlines before you step out. Midday updates while you walk. Evening analysis when the day winds down. Wherever life takes you, Aneke TV keeps you informed, connected, and ahead. Aneke TV. Move with the world. Aneke television. How agribo mu bi egwu nkwa azụ n'ahịa mgboji ogwugwu kakwa ogwugwu ema. How mbo wa bịa na ihe ebube eme. Mgbagbu ọgwa gbatawa na ihe ebube emewa. Aneke television na-emerụ ogbenye emere amadi ihe. Ị na-agba nkwụ, ị na-eme nkepụta nwa, ị na-akwa ozu, ị na-agba akwụkwọ. Bịawa na Aneke television.
Aneke television. How agribo mu die ku nkwazo na ahia mgboju ogugwu kakwa ogugwu ema. How mbo wa bia na ihe ebube eme. Mgbagbu wa gbatawa na ihe ebube emewa. Aneke television na-emere ogbenye emere amadi ihe. Ị na-agba nkwụ, ị na-eme nkepụta nwa, ị na-akwa ozu, ị na-agba akwụkwọ. Bịawa na Aneke television, bịa ka ezuoru ozi ọma. Bịawa na Aneke television yidume. Na-emere ogbenye emere amadi ihe. Ụmụ Igbo bịawo na nke a bụ nke anyị. Ị mara ebe oge ọrụ etiwo mọnwụ ntakịtụkwa mọnwụ si nne. Ya mere ha ji wee weta Aneke television. Ọ bụ onye gbagburu agụ nna. Ọ dị na soshal midia. Ọ dị na mgbagbu. Ọ dị n'Enugu steeti. Uhuruchi ọma gị onye ọma na-esonyere anyị. Ana m ekele ma na-anabata gị n'Otobo na Aneke TV. Otobo bụ ihe omume ahụ na-abụ anyị pụta etu a anyị leba anya n'okwu ndị ahụ na-emetụta anyị dịka ụmụ afọ Igbo, dịka ụmụ Naịjirịa. Ọ na-abịara gị ka uhuruchi ụbọchị Tuesday na Friday. Na nke taata, o nwere ọmarịcha isiokwu dị mkpa anyị chọrọ ka anyị leba anya maka na mba ụwa niile ụmụ nwaanyị atụnyego oke ha na ihe gbasara ọchịchị obodo n'ịbụ ndị ndu nakwa n'ịrụ ọrụ bekee. N'agbanyeghị ka o sila dị, aka nwekwara dị iche dị maka na ihe na-erubeghị ọkara ụmụ nwaanyị n'ọnụọgụ ụmụ nwaanyị nwere bụ ihe a nọchitegoro anya ha n'ọchịchị maọbụ na ha na-esonye na-enwe mkpebi na-abịa n'ihe ha na-eme. Otu mba ụwa bụ United Nations kwuru na ụmụ nwaanyị bụ otu n'ime ụzọ anọ, ya bụ otu n'ime oche anọ ka ha nwere n'ụlọ nzukọ omebe iwu dị iche iche na mba dị iche iche gụnyere Naịjirịa. Ile anya n'etu ihe si aga, ịfụ na ọnọdụ ahụ nwere ka o si wee dị. Ọ dịzie ka a na-akpachapụ ụmụ nwaanyị n'akụkụ. Na nke uhuruchi anyị ga-eleba anya n'aka mgba dị iche iche, ohere dị iche iche nakwa ọdịnihu ụmụ nwaanyị nwere n'isonye n'ihe gbasara ọchịchị obodo. Anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche na nke taata dịka anyị na-asị enwe na mbụ. Ọ bụ otu nwaanyị ihe gbasara ụmụ nwaanyị na-amasị, ọchịchị obodo, ndọrọndọrọ ọchịchị, ahụike nakwa okwu ndị ọzọ metara ụmụ nwaanyị na-amasị ya nke ọma. Ọ bụ Odoziakụ Chinemerem anyị. Odoziakụ Chinemerem nnọọ n'Otobo. Ndewo onyeisi oche. Ọ dị mma ka anyị gbapịa ọsọ na nke taata. Dịka m kwuru na mbụ, oge anyị na-amalite, ụmụ nwaanyị na-esonye na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị obodo. Malite na tupu obodo anyị bụ Naịjirịa enwere onwe ya, ụmụ nwaanyị ọtụtụ n'ime ha agbago mbọ pụtara ihe. Mana ajụjụ wee bụrụ, kedu ka gị onwe gị ka isi hụta ọnọdụ ụmụ nwaanyị n'ihe gbasara ọchịchị obodo? Ndewo onyeisi oche. Ihe gbasara ụmụ nwaanyị n'ọnọdụ ọchịchị obodo bụ ihe na-agba anya mmiri. Ihe m ga-eji wee tụnyere ya bụ nkịta so dinta wee jee nta, o wee nyelu dinta aka, wee gbutecha anụ, esinye anụ n'ọkụ, anụ wee na-eghe. Nkịta kpaa nso asị chụba nkịta anụ onye ori ka ọ bụ na nkịta dị ụsa, nkịta ya ha akpụrụ anụ a. O wee bụ na ụmụ nwaanyị bụ sọsọ ndị mfo bụ nwata na anụ ha so wee gbu. Ọnọdụ ụmụ nwaanyị n'ihe gbasara ọchịchị obodo ọ masịrị m, onyere ọṅụ, o juru afọ. Ịma na mgbe mbụ a na-ekwu na oche ụmụ nwaanyị maọbụ ọnọdụ ụmụ nwaanyị bụ n'usekwu. Mana ihe agbanwego kemgbe anwa. Anyị na-ahụzi ọtụtụ ụmụ nwaanyị ka ha na-esonye na ha na-agụ akwụkwọ, na-abagide ihe dị iche iche, na-eme ihe dị iche iche a na-eme. Mana ọ dịghị ka ọnụọgụ ụmụ nwaanyị anọchitego anya ha etu o si kwesị na-abịa n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị. Asị m kwuo ebidobeghị ebido, maka ọbụna ndị mba ụwa si n'otu n'ụzọ anọ ha ekwutechara ikekwe n'otu n'ụzọ anọ n'obodo onye nke kwu ya. Mana ọ bụ na ị na-anya n'obodo anyị bụ Naịjirịa, efu na anyị aka ebidobeghị ebido. Nnọchite anya ha o kwesịrị, ọ bụrụ ihe o kwesịrị ịbụ. Echetabeghị ha otu esi wee kwesị icheta ha ka ọ fọdụzie isi ma o zuru otu o si wee kwesị izu. Ya na ihe gbasara nnọchite anya ụmụ nwaanyị ọ ka na-eme ihere. Ịma na nkwenye mgbe mbụ ọ na-abụ amụọ nwaanyị mụọ nwoke asị ka zụọ nwoke ka hapụ nwaanyị, maka na nwaanyị nọ n'usekwu na ọnụ ọdị ọ hapụbe di ya ọ pụọ. Ọ dịghị ka nkwenye ọdịnala
ma ọ bụ na mmadụ bụ nwaanyị na ọ bụrụ nwoke o so eme ọnọdụ a jide etu anwa? N'eze o so n'ihe dobere anyị otu anyị dị taa, maka na ịma na ndị be anyị si na-ada agọ nkịta ọdụ na nka ihe arụrụ ana gba ahụ ọ bụla omenala, maka na ọ bụgolo ihe a na-ekwu mgbe niile na-ekwu ya ọ bụrụ asị na ịsọsọ ihe mara mma akpụ n'ọnụ mgbe niile bụso ire ewekwuketa ọ ebe ahụ baa ọbara ya nke a mezie ọtụtụ ndị ha na-ewezie n'ọnọdụ nwaanyị bụ n'usekwu, agbanyeghị na chi efogo, agbanyeghị na ọnọdụ agbanwego, agbanyeghị na ihe atụgharịgo, onye ala sị n'ụwa mgbabe ma onye kwụ n'iru akwụrụ n'azụ. Ụmụ nwaanyị kwụbụ n'azụ na-eme ka ha kwụrụ n'iru, mana n'ime ya ụfọdụ ka na-adọkwa ha n'akwa, ụfọdụ ka na-echetakwa ha ichetakwa n'usekwu, ụfọdụ ka na-echeta ha ichetakwa nọọ nwaanyị ka ịbụ. O wee bụrụ otu ihe nke ọzọ a na-ekwu banyere ụmụ nwaanyị, ọ bụ site n'omenala bụ ihe ji ha, n'agbanyeghị na enwugo ọtụtụ ụmụ nwaanyị jere akwụkwọ jepụta ihe ndị mmadụ afụkwa n'ezie na nwaanyị nwere ike ịnọ bagide ọtụtụ ihe dị iche iche mepụta ya ihe, banye n'ọchịchị obodo chịpụta ya ihe, banye na ndọrọndọrọ dọpụta ya ihe, mana n'ihi ebe ha si abịa o mezie ka a ga-asị na emekwa asị gị chetakwa ebe isi maọbụ chetakwa onye Igbo. So otu ọbụla isi na-enye anya n'ihe gbasara omenala na ebe nlejere anya na-elejere ụmụ nwaanyị dịka ụnyaa ọ ka jikwa ụmụ nwaanyị maka ọ dịka a ga-asị na ndị nke ọ gụrụ agụụ ịgbaso mmepe obodo, mmepe anya ụmụ nwaanyị mepe maọbụ ịgbaso otu o si wee kwesị ịdị kịta na ụmụ nwaanyị agawaga akwụkwọ. Aka nwekwanụ ndị ochie anwa na-ejidesi aka ike ihe kwuru mgbe ụnyaa maọbụ ka na-ekwe ha agbanwe obi ha, maka enwere ndị ihe a na-ekwu niile bụ na egbugbere ọnụ ọbabe ha n'obi ha pụtakwa ha fụ nwaanyị ọ bụ n'ụlọ ọrụ ọ bụ ebe ndọrọndọrọ ha ka na-ewu ya n'obi ha tụmadị ka esi wee zụọ ha. Njiwe sị na adị agọ nkịta ọdụ na nka ya bụ na ihe gbasara ihe mgbe ochie maọbụ ihe gbasara omenala na-adịchara mma na-ekwesịrị ekwesị ọ ka so n'ihe ji ụmụ nwaanyị maka emekwa asị ọkwa nwaanyị ka ọ bụ maọbụ ọnọdụ nwaanyị bụ n'usekwu. O so ọ bụrụ nọọ sọsọ ya nwa bụ ihe ji ụmụ nwaanyị, mana agụwa agụnye ha ịma na agụzọ. Ọ dị madalụ Odoziakụ Chinemerem, gị onye ọma na-esonyere anyị ka nọ n'Otobo na Aneke TV ka anyị gaa gbarịtụ ntakịrị aka ahịa, anyị laghachite azụ anyị gaa n'iru. Cheta na anyị na-eleba anya na ụmụ nwaanyị isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo iji hụ na ihe na-aga etu o si kwesị. Anyị gbaka ahịa anyị laghachi azụ gaa n'iru. In a world that never stands still, where stories break in seconds and moments shape history, one station keeps you connected to your nation, to the continent, to the world. From breaking news to powerful stories, from business and politics to culture, lifestyle and entertainment, we inform, we inspire, we keep you ahead. This is more than television. This is your window to everywhere that matters. Aneke TV. Move with the world. The Insight with Uche Osai. Having the political will to confront whatever is the challenges. Igbo man wrestles with the tortoise that had a lot of ingenuity, a lot of ideas, and the tireless. It will take the broad mind of government in power to say, let there be electoral reform, no matter whose heart is God. I was there. We did everything. All of us came and supported him with our last blood. In-depth analysis, expert views, real voices, uncover the stories shaping Nigeria today. Deep dive, honest, unfiltered, only on The Insight with Uche Osai on Aneke TV. Join us. Daalụ onye ọma na-esonyere anyị ka nọ n'Otobo na Aneke TV bụ mgbe anyị ji eleba anya n'okwu ndị ahụ metụtara anyị dịka ụmụafọ Igbo na ụmụafọ Naịjirịa. Na nke uhuruchi a anyị na-etinye ọnụ n'okwu metụtara ụmụ nwaanyị isonye n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị obodo ya na aka mgba ha na-ezute n'etu a ga-esi kwụọ onye kwuwara. Ọ ka bụkwa anyị na Odoziakụ Chinemerem anyị nọ na nke uhuruchi a. Odoziakụ Chinemerem, daalụkwa ọzọ maka isonyere anyị. Ọ dị mma,
ego eji achụ nta nkwado na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ewe anyị mara na o buru ibu maka etu a na-akwado nhọpụta ọkwa ọchịchị kịta maka afọ 2027 otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche emego nhọpụta ime onwe primaries onwego otu ndọrọndọrọ ọchịchị tupu enye gị akwụkwọ ị ga-eji zọọ ọkwa ị ga-ego fọm ọ dị gị ka ego ndị ahụ a na-emefu so n'aka mgba ụmụ nwaanyị na-ezute mere ha ji ana azụ n'isonye n'ọchịchị obodo ịma na asị na okwu ba na ego ogbenye sele ọnụ ya ada m ekwu na ụmụ nwaanyị niile bụ ogbenye mana ị na-anya ịfụ na ọnọdụ ụmụ nwaanyị mee ha bụrụ ndị ego ada aga n'aka na-anya ebe ọtụtụ kwenyere na ọnọdụ nwaanyị bụ n'usekwu onye nọ n'usekwu ọ na-agụ ego ọ na-agụgodo ego ọgụọ nke agụrụ ọnụ na-anya ebe ọ ga-abụ na nwoke bata na ụlọ ọrụ nwaanyị bata n'ụlọ ọrụ ọ ga-amasị ha karịa ibuni nwoke enu nwaanyị aka nọdụkwa n'agbanyeghị na ha na-abụ nwere ike iji asambodo bụ ofu a ga-asị gị nwa obere oge kịta o jee ịmụ nwa ọ na-abụzi ihe ọjọọ na mmadụ na-amụ nwa onye ka ọ mụrụ nwa ahụ ọkwa nwoke ka ọ mụrụ ya inecha ụfọdụ ihe anyị fụ na ọ na-atatu ụmụ nwaanyị aka n'ihe gbasara ego abịazikwanụ n'ego anwa n'ihe ndọrọndọrọ ọ bụrụzi ihe a ga-eji maka ya wee gbachibido ụmụ nwaanyị mgbe ụfọdụ ha na-amacha ụmụ eme ya ha etinye ọnụ ego dị oke ọnụ nke bụ na nwaanyị ọfịa ụmụ nwaanyị ahụ inweta ya nwaanyị na-eji inweta ya ọkwa nwaanyị ga-akọsara di ya bifo oje ikekwe di ya sikwuo na ya enweghị ya ma ọ bụ ọbụgodu na onwe ya ọ machilụ n'ihe niile ha nwa ha ji eri nri wee jeje chinye mana nwaanyị nwelu ngabasị nwaanyị nwelu omume a ga-eji ihe a na-achọ nwere ihe ọzọ a na-achọ n'ike ite na-abụrụ anụ bekee asị gị nọ kapasiti nwaanyị nwe ihe ọbụla achọ iji wee fụ na ndọrọndọrọ na-aga ọfụma na ọchịchị na-aga ọfụma nwaanyị nwere ya mana bịazie ihe gbasara ego ahụ abụrụ ụzọ mgbachibido eji eme ka ụmụ nwaanyị hafee ịgafe ogwe anwa ga-eme ha ka ha soro so n'anya mgbe ụfọdụ ịfụ na o socha ihe na-atatu ụmụ nwaanyị aka ime ya kpatalụ eji ayọ ndị otu ndọrọndọrọ dị iche iche ka ha wetunata aka n'ihe a na-ekwu ma ọ bụ mmadụ ihe ha ga-emere ụmụ nwaanyị ka e wee hapụ ịgbachibido maka obodo ọbụla na-agbachibido ọkara ọnụọgụgụ ya obodo ahụ bụ ihe mberede na-achọ ebe ọ na-eji ime obodo ahụ bụ ihe mberede nọ n'ụzọ na-aga iji ime maka na ụmụ nwaanyị bụ ọkara ndọrọndọrọ ikechapụ ha ikechapụgo ọgụgụ isi ikechapụgo amamihe ikechapụgo ntụuche dị iche iche mana ọ bụrụ na ịkpọbata ha obodo ga-adị ka owuwe ihe ubi ga-eweta ụmụ ihe ndị dị iche iche na-eme ha tinye na nke ụmụ nwoke nwere obodo a na-aga ya mere na-ekwusi ike na ihe gbasara ego anwa so na ihe na-agbachibido ụmụ nwaanyị dịka ihe eji wee gbachie ogwe ka ụmụ nwaanyị hapụ iso n'ihe gbasara ndọrọndọrọ na ọchịchị ịma na mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị unu adịghị ekweta na unu ji ego abịa na ezinụlọ ebe nwoke nọ nwaanyị anọdụ ego nwoke bụ ego anyị ego nwaanyị bụ nke m mana ihe m na-ajụ bụ n'ọnọdụ a kịta gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị kedu ihe ọ dị gị ka ga-emere ụmụ nwaanyị ka ya bụ ijikwa ọgịga nke bụkwa eziokwu bụ na ihe gbasara ego nwoke bụ ego anyị ego nwaanyị bụ nke a bụ akụkọ maka mbọchị ọzọ maka na nwaanyị na-enwere uche bụ ihe na-ama mma na ebe a bụbie ndị Igbo si na ebe onye bi ka ọ na-awachi ka bụ onye adịna ọ na-agụ ya ọ na-anabi ya ihe ọbụla nwata nwaanyị kpata ọma ewepụta n'ezinụlọ ya were eme ka ezinụlọ ahụ ga nwaanyị ahụ enwere uche ihe ọbụla nwata nwaanyị ga-agba ọkpata ọfụ na di ya na mkpa ọma mwepụta ya wee mee ka nwoke ahụ kuchala ume nwoke ahụ nọrụ n'echiche ọ bụrụ moto kugbu ya ngwa na ego ahụ anụwazie na anụ ka ọ gịnị nke ahụ a wee bụrụ nne ji ya iche wee bịa n'ihe gbasara ego ahụ si wee bụrụ ihe iche aka mgbadere ụmụ nwaanyị ekwesịrị ka emere ụmụ nwaanyị ihe ekwesịrị ka emebụ na a ga-ewetata ọnụ ego anwa otu ọ ga-adị nwa egbeke mmadụ nwa ugo mma ọ ga-abụ ma ọ bụ na ewetụtara ọnụ ego ahụ ma ọ bụ na a na-enye ụmụ nwaanyị enye ha na-anaghị ego ka e wee nwee ike nwetatụ ihe dị maka o nwere ihe m chọrọ ka inegodo anya ọtụtụ mgbe anyị n'ezinụlọ dị iche iche maọbụ a na-eme ụka nne maọbụ asị ka agbawa nju ọnụ ụmụ nwoke dị iche iche nwoke nke apụtasị hei nwunye m maka esi ejikwa ezinụlọ nwunye m inyegodi ya ihe dị otu a ọmaka ọ ga-esi otuke ịbata ịfụ na o ji ya wee mepụta ihe osipụta nri nwunye m iwee nye ego nka nwoke ekwuo ya ama mmadụ bụ na-eto na ịnọgba bụ ezi ama ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị niile ahụ nwere ike ịbụ ndị na-ejikwa ezinụlọ jikwa ya mazi mgbe ọ ga-aba kpọbata ha n'ọchịchị ama m na ghọta ebe m na-eje ịma mgbe ọ ga-aba kpọbata ha n'ọchịchị ya mee na ndị ọbụ oyibo si na management ndị nwere ike ijikwa ezinụlọ dị iche iche bụ ihe anyị kpachapụ ka ezinụlọ dị iche iche abịa emekọtara obodo ya ọ bụrụ na anyị ga-akpọbata ha wee bịa n'anya wee sị ebe ọ bụ na ọ dịgo otu a na a ga-egbubiri
nwa ka wee figi ga-agbana oge ibere ya ọdụ ka ọ dị nwa nkenke otu a ka o wee kwuo omume ma ọ bụ na ewechapụrụ ụmụ nwaanyị mịa bụ na ihe dị ha n'ime na-ewetara ya maka ọ dị mma nke obodo. Ọtụtụ oge anyị afụgo na ụmụ nwaanyị ụfọdụ ndị pụtara ịzọ ọkwa ọchịchị ụmụ nwaanyị be ha da-akwado ha otu a na-akwado nhọpụta ọkwa ọchịchị afọ ọzọ anyị afụgo ụmụ nwoke na-azọ ọkwa ha nwere ego ine ha anya ndị mmadụ mana ha nwere ego mana ụfọdụ ndị mmadụ abịakwa sị na a na-atụkọta ego nye ha ka a ga-agba fọm. Kedu ihe mere na ọtụtụ oge ada emeri ụmụ nwaanyị? Ọhịa ị ga-eji wee ma na ndị be anyị si na kwukwu na ihe yi na obodo adịrọ mma. Ine anya obi anwa ha bụ ha ọchịcha ngasị gị na amamihe ahụ etinyego n'ime ha na ọ bụ na bekee asị gị na stereotype nghọta ahụ na-adịrọ mma nghọta nwa gbagọrọ agbagọ ha nwere gbasara ụmụ nwaanyị ifu na ụmụ nwaanyị ibe ha bụ ya sef ụmụ nwaanyị bụ ya karịa ụmụ nwoke maka na nwaanyị bụ na mgbe ọ na-eto eto ka nne na nna ya bụ ụzọ wee na-agwa ya na ọnọdụ ya bụ n'usekwu. Nwaanyị bụ mgbe ọ na-eto eto na Ifeọma na Obinna na-eri nri Obinna ericha nri ọgbanye ozugbo na ọ na-eje ịgba bọọlụ Ifeọma na-ebini papa ya sị nwa buru efere asachapụ ebe a ịma na nwaanyị ka ị bụ mana Obinna ya na-eriri nri ahapụghị efere ọ banyego n'isi Ifeọma wee mee ka ọ malụ na ebe o kwesịrị ịnọ. Ifeọma na-afụzi nwaanyị ọzọ hapụrụ usekwu ahụ na-eje ime ihe ọzọ ọ na-efili na nwaanyị ahụ n'isi adịrị ya mma na ọchaka akwụ na-akwụ na ka ọ na-eje ịgba na nwaanyị a dị mma ka achọghị ihe n'anya. Ọ ya kpata ọtụtụ mgbe ụmụ nwaanyị ha na-aka obi na-aka adajụ ha ifu nwoke na-azọ ihe efiri n'ohe o kwesịrị ịbụ maka mgbe o si ụlọ akwụkwọ ana n'okpuru ukwu mango anwa ndị nwoke ka ọ fụ tuku bụrụ ndị ndu obodo na-akpa nkata gbasara mgbe a na-ekwu ndị ichie mgbe a nọ na nke ndị igwe o nwere nwaanyị ọfụ nọ na ihe dịka ndị na-etinye ọnụ n'okwu na nke igwe dịka ka a na-enwe kịta asịghị ka igwe kabinet o nechaghị ihe anya ka ọ na-eto ma nke a na-agwa ya ma nke ọ na-afụ ọfụ na ụmụ nwoke ya mee nwaanyị ọbụla ọfụ na-agafe ebe ahụ ọ na-afụ nwaanyị anwa ka onye na-agafe ugbo ya ogwe amadị ya ọ na-afụ nwaanyị ahụ ka onye na-eme ihe na-ekwesịghị omume na-agbanyeghịkwa na o nwee ndị ya na anya ụfụ so ọ gasị ka ọ bịa kalụ m eji mara ụmụ nwaanyị mana ọtụtụ mgbe ọ na-abụ n'ihi na a sị na ugo ka nwa ya danarị nwa ya wee daa n'etiti ụmụ ọkụkọ o wee na ọsọzọ ụmụ ọkụkọ na-agagharị soro ụmụ ọkụkọ na-atụ ihe maka o chezikwa na ọ bụ ọkụkọ ọ na-emezi ka ọkụkọ ọ ya bụ ihe ma ọ bụ enyi a sị na atụrụ enyi eriri n'ụkwụ ka enyi ya n'osisi mgbe o ji wee nọọ nkwere izu abịa nwefe osisi enyi emegharịghọkwa ọ pụghọkwa oriri apụgokwa ya n'ụkwụ mana ọ gwago onwe ya ebe a ka edobere m ebe a ka m kwesịrị ịnọ ọ ya bụ ihe na-eme ụmụ nwaanyị ọ ga-aka ha mma na ha wetara ego wee fụ maka na ha fụ na igwe ha bụ nwoke onye ichie bụ nwoke ndị ndọrọ ndọrọ ime obodo bụ nwoke ọhịa ha ka obi ha gwa ha ọhịa ha ka gburugburu ha gwa ha ọhịa ka nne na nna gwa ha ọhịa ka ndị nna nna gwa ha ọ ka ha mma ha n'uche ha na-ekwe ihe a bụ ihe kwesịrị ịnụ ewee je kwado ya ka o wee na-achị egotago mana nwaanyị ibe ha ka ha na-afụ ka na onye anụnwa bụzikwa okereke nwa onwe ya ọ na-akwa nnụnụ feghara akwa ya onye agafe gokwa ihe ka a chọkwa onye ihe n'anya ị na-anya efu na ọtụtụ mgbe ụmụ nwaanyị a na-eme asị gị women support women mana apụta ka nye gị ihe ịma atụ na ndọrọndọrọ ikpeazụ eme a na-eme ka eme nke kanselọ anyị na-ekwu onye isi wọọdụ anya na-asị unu a ga-ekweta ka anyị nye ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị aganubere na wọọdụ anya ka enye nwaanyị ka ọ gaa maka ụmụ nwaanyị na-abụ n'azọ mụnwa na ụmụ nwaanyị bụ ọzọ na ofu nwoke a na-akpọ Maazị Kennedy ọ dịka ọnụ anyị nọ gbakọ ọnụ ka nwaanyị gatụkwana nwaanyị bụ onye a na-akpọ woman leader nke wọọdụ asa ma a na-ata ịkwalụ nwaanyị ihe ikwu kịta o nwere voice notes ifu n'izu ụka ebe otu onye na Oji River si na onye ọbụla kwuru ka nwoke ọbụla mepere ọnụ si ka nwaanyị ga-anọchite anya ha ma na nwoke nwa bụrụ nwoke ọ nwere onye kwukwara ya mana ama okwe ọtụtụ na nke eme ọ dị ka nke a ọgba ha ala karịa na onye ọbụla tụkwuru ụkwụ tụnyere nwaanyị sekpu anyụmamịrị mana mụ na-ajụ ma ekwuọta anyụmamịrị ma isekpu anyụmamịrị ihe a na-achọ n'ike ite bụ anụ
enwere ọ n'ichetaghị n'akwụkwọ nsọ na enwere nwoke ọ bụ nwunye ya napụtara ya maka na onwe ha amamihe onwe ha akọ iji wee ma na enwe ka esi asa okwu na enwere ihe ị ga-ajụ m nkịta ịbịa ba nsị zuzupụ ebe a amago m na mụ na gị dị na ma amago m na ị ga-aghọta onye ọzọ gasị zuzupụ ebe a nwee ike ọnụ m abụrụ mmemme nwee ike mfe onye ahụ mma nsị otu ahụ wee gwa ma ofu ihe ahụ ị gwa m ka ọ gwa m ma nwoke ahụ wee jesa eze okwu otu o si wee ọ nwunye ya bụ ihe gbapụta wee si ya ga-egekwana di m ntị o na ọ na-ekwukwe ka onye iberibe na ezigbo afịa ihe afọ ya naba alụpụta bụ iberibe ịghọtago so ifu na ọtụtụ ndị gbapụta nnọọ kịta wee si na ụmụ nwaanyị bụ isi na-awa ha chọọ iji ntị echefuo onye na-ekwu ihe a nwaanyị mami ya bụ nwaanyị nwunye ya bụ nwaanyị nwa ya bụ nwaanyị ọ ga-achọkwa ka nwa ya dị ka Ngozi Okonjo-Iweala ndị ọ na-agụ ha agụ ije n'igwe mana ha achọghị ịnwa anwụ ọ dị mma ịma na a na-ekwu na onye a jụrụ ajụ ada ajụ onwe ya otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ n'ọchịchị kịta na Enugu steeti ji maatụ otu APC mgbe ikpeazụ ha mee primary election maka ndị isi oche okpuru ọchịchị echere m na onwe nwaanyị ewepụta otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị anwa wepụta ga-agara ha ọ dịghị ka ụmụ nwaanyị a na-akpachapụ ha ọ dịghị ka ha na-eji aka ha akpachapụ ha mgbe ụfọdụ maka onye a na-edonye nri nwe iweta ọnụ nso ọ eziokwu Amaechi si na onye agụụ na-agụ na-ewenite ọnụ ha azịza m gbara mkpe ka o si dị taa ụmụ nwaanyị chọrọ ịnọ n'ihe a na-eme ụmụ nwaanyị na-agba mbọ ịnọ n'ihe a na-eme mana ọnọdụ ka esi wee nọdụ na pati dị iche iche na ndọrọ ndọrọ na ọchịchị obodo ekwere ka ụmụ nwaanyị nọdụ n'ihe a na-eme ụmụ nwoke bụ ndị na-akpachapụ ụmụ nwaanyị onweghị makwa ofu nwaanyị so n'onye isi kansụl na-achị obodo na-achị lokal gọọmenti onweghị ofu nwaanyị ọ pụtahụ na enweghị ụmụ nwaanyị ga-achịnwu enwe ọtụtụ ụmụ nwaanyị otu si m kpọrọ gị ofu ịbọ ịtọ ịnọ ise mma na ha pụọ nọ ndị eji eje mba na ha ga-eme ihe nwoke ga-anọ na-akụrụ ha aka mana enye ha ohere dị otu ahụ ọtụtụ ihe ka eji onye ha ohere ọtụtụ ihe merụ eji onye ha ohere ma ọ bụ ihe ha na-eche ọ ga-abụ ịjụọ ha asị gị ịmaka elekshọn na-abụ tigbuo zọgbuo ụmụ nwaanyị a ga-emenwu ya kedu ihe ọ ga-eji bụrụ tigbuo zọgbuo ọ maka na unu eme gị tigbuo zọgbuo ka ọ ga-eji mana ọ bụrụ na onye kwa uche anyị na-eme onye pụta ọtụnye nke ya ọ na-abịa ma ọ bụ na ọ nso ebe a ga-agụ eme ka ga-esi wee mee onweghị ofu mkpụrụ ihe mmadụ ga-agwa m gasị m nọ ihe kwesịrịnụ a ga-eji mee na onweghị nwaanyị ga-apụta ka onye isi ọchịchị okpuru ọchịchị gọọmenti ọbụla ọnya ka m ji wee sị gị na ọha nwa ma ụma na-akpachapụ ụmụ nwaanyị abịa n'akụkụ nke ọzọ ị na-ajụ ụmụ nwaanyị na-eme onwe ha ebe ụmụ nwaanyị sikwa wee na-eme onwe ha ọ na-achịkwa n'ebe anyị si wee na-apụta bụ abịa na ka ụmụ nwaanyị si eme onwe ha gbara mkpe nke ọzọ bụ na ị ga-afụ nwaanyị a na-eme ka ọ kpọlite maka na ọ ma eme amakwanụ na ọ ga-emenwu ya ọ bụ nwaanyị ibia ga na-eme ka ọ bịa karị ụmụ nwaanyị anwa ọ ga-amasị ya ije kwado nwoke karịa kwado nwaanyị ibia n'akụkụ nke ọzọ o si wee bụrụ nsị gị na ọ gbara mkpe ka ha si eme onwe ha bụ gị nwa bụ nwaanyị kedu mgbe ị na-agbọ iji tichaa onwe gị asị nwata kwa aka osoro ọgaranya die nne ọtụtụ ụmụ nwaanyị n'izu a mapụta ka ha bịa zọọ maka na asị na gọvanọ petermbah si na ọ ga-ego ụmụ nwaanyị ntị ọ kwado igo ụmụ nwaanyị ntị mana gị bụ nwaanyị na-amapụta na wọọdụ gị ama gị na wọọdụ gị kedu ihe ị na-eme na wọọdụ gị ọ bụghị iwere nke iri eme ego ọ ya na-ebido n'oge a ga-afụ asị na mbe ka a bịara iburu ka akpụrụ ya n'ike ọ sị ka onye ọma mere ebutuo ya ọ gaghị ihe naanị sị ngwa buru m onye pụtagodu ka ọfụ ebe nwoke na ibia mere ihe kedu ihe ị mere a ga-aba apụtasị hei na onye a menkwere ha kama na ọ gataghọrọ ya hei onye a na-eme ihe a ka a napụrụ ihe dị otu a ọtụtụ ụmụ nwaanyị otu mgbe anyị anaghị eche ọ bụrụ akwụkwọ ije pịacha asambodo anyị ọ bụrụ ije mmụta ije ihe mmụta dị iche iche ọ ga-aka masị nwata nwaanyị igoro fere ebe ntutu ma na-eru igote nke chukwu ebe a ruo n'obe ọkpa m mana isi abịa jee ihe dịka ebe a na-amụta ihe semina 5,000 ọ ga-akwụ ololololo esi ashe ebe ọ bụla shebi gbara ọgba nwata nwaanyị kedu ihe ị na-eme iji wee kwado onwe gị ijikwu mberede nyiri dike mberede ka eji ama dike otu aka ụmụ anyị si anapụ onwe ha ọnụ n'ala usoro nzikọrịta ozi ọgbara ọhụụ soshal midia emego na ọ hazigharịgo etu ndị na-egwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị si akpọtụrụ ndị ha na-achị ọ dịghị ka soshal midia o benetere aka mgba ụmụ nwaanyị na-enwe n'isonye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka o mere ka ọ ka njọ ine ya anya ọfụma
social media ndị na-ekwunyela ụmụ nwaanyị na social media karịrị ndị na-emegide ha. Maka social media ị na-ekwukwanụ kekwanụ ndị na-eje na social media nwa ụmụ nwaanyị na ụfọdụ ndị nwoke ndị nwere nghọta dịka gị ga-apụtakwa ịjụọ m gasị na social media nyekwara ụmụ nwaanyị aka iji wee kwulite maka ndị nzukọ dị iche iche na-agba mkpu ụmụ nwaanyị na-apụtakwa ebe ahụ kwuo okwu. Ndị mba ụwa pụta ha ekwuo, ndị NGO nke apụta ha ekwuo. Social media nyekwara aka n'ịkwalite etu ụmụ nwaanyị n'ihe gbasara ọnọdụ ha na ndọrọndọrọ n'ọchịchị obodo karịa. Ọ dị ma daalụrị nne. Ịma ụmụ nwaanyị isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị gafere ịzọ ọkwa ọchịchị. Kedu ka ọ dịghị ka ụmụ nwaanyị ọ bụgodo na-ahọpụta ha n'ọkwa ọchịchị ha na-atụnyebe oke ha mgbe ụfọdụ na ikwu ihe na-eme n'obodo? Ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ga-achị ọchịchị mana a ga-enwe ndị ga-anọ enwe ihe achọ ime ha tinye ọnụ n'okwu. Ọ dịghị ka ụmụ nwaanyị na mpaghara anyị a ha na-etinyebe ọnụ n'okwu na-achọ inwe mkpebi ha na-eme n'obodo? Ọkwa ụtụtụ ọma kpatara kedu ka ime onye isi negodo o wee sị gị sagodo. Ọtụtụ mgbe a na-akpachapụ ụmụ nwaanyị anaghị ekwe ka ha bịa n'elu ogo ebe a na-anọ akpa eme mkpebi ọtụtụ ihe. Mana ama m ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị nọ n'ihe ndọrọndọrọ ndị na-abụghọ ka enye ha ọkwa maọbụ nke ọzọ ka ha ji nọrọ ya kama ha chọrọ ịnọ ebe ihe na-eme na-ama ka ihe si aga na-agba mbọ fụ na ha na-etinye ọnụ n'okwu. Enwere ụmụ nwaanyị ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ọnụ na-eru n'okwu na-agba mbọ mana ọ dịghọ ka o si wee kwesị orughọ ka o si wee kwesị. Ya asị m kwuo asị ka achịkọta ọnụ ị ga-asị ọnụ ụmụ nwaanyị erubeghọ n'okwu otu o si wee kwesị iru n'agbanyeghọ na imirikiti n'ime ha bụ ihe nọ na ndọrọndọrọ. Ekwuo maka ihe ọbụla ndọrọndọrọ ụmụ nwaanyị na ndị ọzọ. Ọ dịghị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi ha na-eme ihe zuru oke n'ime ka ụmụ nwaanyị mata maka ikike ha nwe isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo? Ha ebidobe ijisi ha ebidobe otu n'ime ya ka ị na-eme ha mana mmadụ one na-emekwanụ ngwanụ kemgbe eji emeche primaries ahụ ma nke ndị okpuru ọchịchị obodo ma nke ndị kanselọ na wọd ugboro one ka m gbanwugoro maọbụ nke onyonyo maọbụ nke m na-ege na ntị ọ bụrụ ụdị mkparịta ụka ka a na-enwe. Ọ bụrụ ụdị mkparịta ụka ka a na-enwe ọ bụrụ na enwere ndị na-eme ya kama ụlọ mmadụ one na-eme ya. Ya mere emewebeghị otu o si ekwesị otu ọ ga-anụ ọkụ n'obi otu ọ ga-ekpo ekpo otu a ga-ama na ihe ọnụ na-ata na ntị na-ege ya. Ịma na abịa na ihe gbasara ọchịchị onye kwuo uche ya ọ na-aga nke ọma na ọ bụ na enwe ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye ọnụ n'ihe a na-eme iji hụ na ọ na-aga. Kedu ihe ọ dị gị ka gọọmenti otu dị iche iche na-abụghị gọọmenti nwerekwa ndị mmadụ kwesịrị ime iji kwalite ọnụọgụ ụmụ nwaanyị na-esonye na ndọrọndọrọ ọchịchị? Ọ ga-ebido ebe siri go ka esi adịtụ ọ ga-ebido na ezinụlọ. Ọ ga-ebido na ezinụlọ. Abịa na ezinụlọ gị nne gị nna nyewe nwa gị nwaanyị ziri ya ozi gosiri na ọ ga-achịnwu na ọ bụ onye ọchịchị. Ọ bụghị ife ọma ji ahụ ise weta Emeka ise Emeka na-etekwa ụmụnne gị anya. Emeka ha na-ege ntị ha na-ama na ọlụ abụ n'okwu ọkwa nwoke kpatara nwaanyị bụ ọnọdụ n'okpuru nwanne ya nwoke ọ nọ n'okpuru nne ya ọ pụkwa ebe di ya ọ nọ n'onweghọ mgbe a ga-ekwe ka ewepụta nke ọnatarachi ahụ dị n'ime ya. Ya mere o kwesịrị ibido n'ezinụlọ. O si n'ezinụlọ baa n'ụlọ akwụkwọ. Biko ndị nwe ụlọ akwụkwọ dị iche iche na ndị na-akụzi ụlọ akwụkwọ dị iche iche ụta na-enwe prefect onye isi klaasị a na-enye ọtụtụ ụmụ nwaanyị ị na-anya efu na ọtụtụ mgbe ọ na-abụ ụmụ nwoke maka ya ewego na ọchịchị bụ ụmụ nwoke. Ibido n'ụlọ akwụkwọ si nyewe ha kụziwere ha gbazie na ụmụaka dịka omeji ebe ị gọrọ ha wee jee esi n'ụlọ akwụkwọ na-apụta abata n'ụlọ ụka. Inekwa anyị ifu na ndọrọndọrọ a banye n'ụlọ ụka mgbe ụfọdụ asị gị na nwaanyị ama nche echichi nka maọbụ na nwaanyị ama ọpụta wee kwuo okwu nka maọbụ ị na-arụ oge jụọ dị gị ihe ekwute ọbata. Ndị a niile bụ ndị kwesị ọ bụrụ na ha bido mewe ihe a na-eme ọ ndị ahụ ifo na ezinụlọ ụfọdụ n'ime ha ka ifo n'ụlọ ụka nke ifo na ụlọ akwụkwọ ọ ndị a bụ ihe nọcha n'ụlọ ụka dị iche iche. Ọ ha ga-agbakọta bụrụ obodo a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ha malụcha ihe ndị a na nwaanyị dị mkpa ịnọ n'enu ogogo ebe a na-asị na otu a ka ọ ga-esi dị ọ bata n'ime obodo ndị igwe ndị ichie ụmụ nwaanyị n'onwe ha
malụnụ ihe unu nwe malụnụ ndị unu bụ malụnụ ihe unu kwesịrị ime ọ bụ na-esi otu a wee mee ya malụcha ihe na tụmadụ adịghị agọ nkịta ọdụ na nka bekee si early parental influence is difficult to shake off ọ bụ na ha si otu a malụ efu na a na-agbagote ọ bago n'uche onye ọbụla nwata isi otu ahụ zụọ amago na nwaanyị na-eduwu ụzọ amara akpa ogene odede gbanyụ n'ọdụ maka otu ọdụ egbe dị ka ogene mkpe na-abọdụ esi otu amele ya na-aga tupu ị na-ama ihe na-eme obodo anyị aghọta ihe bụ na nwaanyị ga-achịnwu na nwaanyị ga-emenwu ndọrọndọrọ na nwaanyị ga-enwenwu ọnụ okwu n'ihe ọbụla a na-eme. Ọ dị mma onye ọma na-esonyere anyị ka nọ n'Otobo na Aneke TV anyị na-eleba anya n'aka mgbe ụmụ nwaanyị na-ezute n'isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo anyị ga-aga gbarịtụ ntakịrị aka ahịa anyị laghachite azụ anyị aga n'iru daalụ dịka na-aga n'iru esonyere anyị. In a world that never stands still, where stories break in seconds and moments shape history, one station keeps you connected to your nation, to the continent, to the world. From breaking news to powerful stories, from business and politics to culture, lifestyle and entertainment, we inform, we inspire, we keep you ahead. This is more than television. This is your window to everywhere that matters. Aneke TV. Move with the world. Daluri nego onye mana esonyere anyị ka nọ n'Otobo na Aneke TV bụ mgbe anyị jeleba anya n'okwu ndị ahụ metụtara anyị gbasara anyị dịka ụmụafọ Igbo ụmụafọ Naịjirịa na nke urucha dịka ị maara anyị na-etinye ọnụ n'okwu metụtara aka mgba dị iche iche ụmụ nwaanyị na-ezute n'isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo ọ kapụkwa anyị na-edozi akụ Chinemerem anyị nọ na nke taata. Ọ dị mma odozi akụ Chinemerem ikwuru na ụmụ nwaanyị kwesịrị ịmalite n'oge na-esonye na Adamu aka ekpe na nka ọtụtụ ụmụ nwaanyị nchọpụta mere na-egosi na ọtụtụ ụmụ nwaanyị akwụkwọ ikike eji atụ vootu enwe dị ya. Kedu okwu ị nwere gwa ụmụ nwaanyị dị etu anwa ikwute okwu ka atụ vootu asị gị hapụgodo ihe anwa imecheghị ya kwesịrị ime ọ bụrụ ịga atụ vootu emecheghị ya kwesịrị ime ọ bụrụ ịga sonye n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị kedu ndụmọdụ gị nye ndị dị etu anwa? Ndụmọdụ na-enye ha bụ na onye na-alachaghị ọnụ ogolo alachagharị ya ọkụkọ si ụmụnne ha mewe ihe ọbụla ha kwute na ya dị na-emecha wee kwute na ọkụkọ ka esi wee chụọ aja a ga-eji na-achụ aja ya mee ndị be anyị si na omekọtọ na nke ya na-etinye obe aka ya bekee kpọọ ya that the pursuit is the proof of desire. Ọ bụrụ na o nwee ihe ịchọ ị ga-eje njem ị ga-azọ ije ka onye chọrọ ihe anwa ya mee ọ bụrụ na ọdịnihu nwa gị dị gị mma ọ bụrụ na ọdịnihu nwa gị dị gị mma na ọ ga-anọ ebe ọnụ ama nne-eru ya n'okwu ngwa tụkuru be gị mana ọ bụrụ na ka ihe si aga na ojughọ gị afọ na ị ga-achọ ka ọ ka mma binye ga-agbata ikike ị ga-eji wee tụọ vootu ebe akpọ bịa ka ị mara ihe na-eme maka onye ọbụla na-anọghị ebe a mụ na gị na-achọ izu ọbụna anyị na-achọ izu ka a ga-esi wee lewu na ọmasị nwaanyị elena ya ihe ọzọ ọ ga-anụ bụ na anyị ele gị ya ọ bụ na ọ nọchapụ si kpawanụ mgbe unu kpata enwere ike bifo na-apụta anya na-egonyezie mmanya si n'ego anyị letara n'ụlọ ya mee ị ga-anọ n'ime tupu ị mara ihe na-eme wee fụ na ihe ahụ na-eme na ọ na-aga otu o si wee kwesị ịga ma ọ na-abụrụ otu osi ọkwa ime nọ n'ilo iwe na-eti mkpu na ndị emetara ya ọfụma ma ọ bụ na ọ bụrụ ka esi eme ya enwere ike ọbụgwụ abụ onye ga-achị ụmụ nwaanyị ga-eje njem iwe si na ọ bụrụ ka esi eme ya ọ bụrụ ka esi eme ya mana ọ bụrụ na ị na-enyere anya na-ewere nefuo mana ọnụ kwuwere kwute ya na-agwa ụmụ nwaanyị bi n'elu na chiefo sasigo sef otego ụmụ nwaanyị kwesịrị ibini ụmụ nwaanyị bi n'ime ihe ị kwesịrị ime onye alachọrọ ọnụ ya ụgụrụ alachala ya ekpesakwana na ọ bụ na imere ihe ị kwesịrị ime. Otu dị iche iche gbasara ụmụ nwaanyị nke mma na gị nwa na onwe gị nwere otu dị etu ahụ gbasara ụmụ nwaanyị ọ dịghị ka ha na-eme ihe kwesịrị ha na-eme ihe a hụrụ anya ihe a na-eme ojuru afọ ịkpọkọta ụmụ nwaanyị ọnụ kụziere maka ha si ikwu amaghị ibezi enwere ike ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha amadị ikike ha nwere ha ka na-eche na ebe ha ọnọdụ ha bụ n'usekwu ha marọ na-agafe gị ebe anwa ọ dịghị ka otu dị iche iche gbasara ụmụ nwaanyị ha na-eme ihe zuru oke n'ịkpọkọta ụmụ nwaanyị kụziere ha maka ikike ha nwere iso na ndọrọndọrọ ọchịchị. Ihe mere bụ na ha na-agbanịkwa mana mmasị gị na-emezucha gị ka esi ekwesị ime ma ihe sokwanụ bụrụ ihe iche aka mgba dị na ya bụkwa ihe gbasara ego maka ọ bụghị ka esi enwetegbu enyemaka
site na ndị mba ụwa ma ọ bụ ndị dị iche iche ọ bụrụ otu esi enwetegwu enyemaka na mbụ ka esi enweta since anọchara oge covid ọ fiaziri ahụ kịta ifu ndị gasị ndị enweta gị iji wee kwado unu kwuwenu maka ihe a mewenụ maka ihe a ama m mgbe bụ na ya dị ezu ike aga na-asị gị ha ga-ejide aka agwa gị sị gị na ebe dị otu achọrọ m ka ị nọ ya ahụ ịtọ ka ahazie ka e ga-esi ya ga-eme site mgba ruo mgba na nke a ga-eme site mgba mana kịta nụ afọdụ onye akọlụ enwere ihe okwu ịghọtago so o so n'ihe na-atụghachi aka azụ mana ọ bụ ma ọ dị ụmụ nwaanyị n'obi ọ dịkwa na ndị otu dị otu a maka ewepụgodo mụa nna afụ ndị ọzọ nna afụ ndị na-agba mbọ ịfụ na ekwuru okwu dị otu a mana mgbe ụfọdụ isi kịta ka isi ebe a n'ihe iji maatụ ka nsi ebe a kịta jewe ime obodo dị otu a m ga-agbakwa fuel m ga-echọkwa ihe m ga-eri ndị ahụ ị na-asị isi kpọọrọ gị ha onye nke ahafụ ugbo ọ na-eje onye nke ahafụ eke ọ na-eje ma ọ bụ nkwọ ọ na-ejebe nọ ọ ga na-enekwe gị anya na ọka nwa buusu na-enekwe na onwe ihe ga-esi n'aka gị wee dafụ mana ọ bụrụ na ọ dịghị otu anwa ịma kpọkọtacha ndị ị ga-eruru eru bife kpọkọtawa ihe ndị a niile na-abụ enecha anya a sị na nwamkpi nechere anya uto sị ka ya wee ọgọdọ ihe ọbụla a na-eme na-adị mma ịma na dịka i kwuru ya ụzọ amaghị akpọ oge nọ n'ebe ịgba anya n'ọdụ ihe ọbụla na a na-eme na-adị mkpa nwa onye na-elegara anya otu o si eme ya ka gị nwa ike na-amụta ọ dịghị ike nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọkachasị na mpaghara anya na Enugu steeti a na-esonye na ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-etolite nwere ike dị na-elegara anya enwe ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na ndọrọndọrọ nọ n'ọchịchị nụkwa ndị nọ na ndọrọndọrọ enwebe ohere ịbanye n'ọchịchị mmadụ dịka Princess Obi Ajụlụ Ugwu ọ bụ onye dị mma nlejere anya mmadụ dịka Peace Patrick Honorable Peace Patrick ọ ya bụ Deputy State Chairman APC Enugu ọ dị mmiri maka ndị a bụ ndị siri okwukwe ha n'ọkụ sie ya a na-akwa ha akwa echeta m onwe mgbe anyị ji ewefu mgbe ọ bụ gburugburu Ifeanyị ugwu anyị na-achị njem anyị jere anyị bụ ụmụ nwaanyị wee bịakwute anyị na-akpa nkata miri emi wee mepee ọnụ nsị anyị na ọ bụrụ asị unu emeasị na ụmụ anyị na-eje ihe ndọrọndọrọ bụ ndị achawo unu agbafuo mana ihe a bụ na a na-amacha ụma dobe ebe egbugbere ọnụ ha n'otu ha ga-esi chụba unu n'ime onye ga-esi ahụ ya n'ọkụ ikwuo ome ka ịgbara mmiri na okwute ọ gbachapụ ndị ụmụ nwaanyị ndị gbachapụgo mma ihe ha chọrọ lekwasị ihe aha ha chọrọ anya ọ dịghị egezi ntị maka na ọ bụrụ na m buru mmiri n'iko chọọ iji mmiri ahụ zọọ ọsọ ebunyecha mmiri n'iko onye akasị m na isi m dịka nke ewu nkatọ n'isi ka ntụgharịa isi na isi m dịka nke ndị na-agba ọsọ erugo ebe ha na-aga ya bekee si if you mind your position you lose your position ndị a bụ ndị na ndị ọzọkwa dị mma ilegara anya oyi kwuo maka Ngozi Eni the Honorable Commissioner Children Gender nwere ndị dị mma ị ga-enekwasị anya efu a sị na mbesi ka ihe bụ ihe a elu ọsọ onwenugo onye dị ya ogburu onye ahụ si ma arịa atụ ndị dịrị elu ka elu asị na enyi erigo elu na agụ erigo elu bifo na agwa ya nkịta oholo elu orie enwere ihe mee ya ndị a bụ ndị ọ ga-abụ elegara anya ịghọtago efu n'ebe onye a menwu ya o nwere isi na abụọ m ga-emenwu ya abịa n'ezinụlọ ọ na-adị gị ka ọtụtụ ndị di ha soburu ihe mkpọbi okwu nye ndị nwunye ha isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị maka ọ na-adịba ka mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke na-ahụ nwunye ha na ọ bụ na ahapụ ha banye na ndọrọndọrọ ọchịchị ha kwata nku ka nụbazie ha nwa bụ nwoke ọ dịghị ihe dị otu oso bụrụ aka mgba nke a bụ eziokwu ọtụtụ ụmụ nwoke kekwanụ ndị nwaanyị na-asị gị na ha na-egbochibido ụmụ nwaanyị ahụ a na-egbochibido na ndọrọndọrọ ọ bụ ndị dị mmadụ na-egbochi ha onye jere ọgụ gbuo nkịta ọfụ mmadụ ọ ga-ahapụ ya ebe ifu nwunye onye ọzọ ịma ha ka di ya kwanyere ya nke o ji wee bịa di ya sị nne Adam gawa ome ka di ya gawa na nkwụ gị n'azụ ịbịa gbochie onye anwa ebe igbochi nwere onye ịma ha onye na-akụrụ ya ekwe ọ bụzi nke idobe n'ụlọ ọ ga-abụ isi akwụrụ ọtọ kwụrụ isi etukuru otukuru so ine anyị ga-afụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-adị apụta bụ maka na di ha egbugoro oche mkpụmkpụ nye ike ha wesa echekwana maọbụ achọkwa m ịfụ gị ọ dị ya ka ọ hapụta ha echezi aka mgba n'akụkụ nke ọzọ ịnekwa anya ijikwa onwe gị si ọ ga-abụ na enwego ụmụ nwaanyị banye ka ha si ejikọta onwe ha adị ọzọ mma n'anya kpatara ụmụ nwoke ahụ ga-abụ n'anya ebe ọbụla ị nere anya akwasị mgbe ọbụla dị 12
na ofu Judas ga-anọ n'ime ikekwa ọ bụ na enwego onye ọfọ ọ bụ na nwaanyị ọ bụ na ọ nọzi na politics chefuzie na ọ bụ nwaanyị chefuzie na o kwesịrị ịnọ n'okpuru mmadụ chefuzie na ọ bụ ihe nlejere anya dịrị ụmụ nwaanyị ndị ọzọ enwere ike ilecha ụdị nwaanyị ahụ anyị sị echi niile nwunye ma agwọ ihe a mana ha kwesịrị ịma na mmadụ niile abụghị ofu gị nwa bụ nwoke abụ Emeka na-ekwu ụtọ ahụ ifuru ha Antonio enyi gị nwoke ka ọ ṅụcha mmanya ịdanye na gota ịdanye na gota ọ bụ na onye a megbu ka a ga-esisi na onye chi mmadụ niile abụghị ofu mmadụ ncha niile abụghị ofu so ọ bụrụ na ifu nwaanyị inwe nwaanyị ị na-ene anya na o nwere ụmụ akụrụngwa Chineke tinye n'ime ga-abara obodo uru hapịa ka ọ pụta ọtụtụ oge anụgo m ka ndị mmadụ na-ekwu asị gị na okwu ụmụ nwaanyị adịghị ekwu okwukwu na ịhapụ nwaanyị dịka na Naịjirịa nwaanyị bata n'ọchịchị Naịjirịa kịta na afọ ka ụmụ nwoke ọkashi adị ha ọ bụzie mgbe nwaanyị bata okwu anwa ọ dịghị ka eziokwu na okwu ụmụ nwaanyị adịghị ekwu okwu na abata n'ọnọdụ ga-aka njọ ka m gwazie gị eziokwu ọ maka na ha bata egwu na-atụ ụmụ nwoke bụ na ha bata na ihe ahụ eche na ezoro ezo ihe ahụ ọ dị ha ka ọkọ mmanwụ a ga-agbake ya kee otu ọ ị na-achọ ịgwa m ka eko dọrọ akụnyere ka mkpụrụ obi ezo ike na ndụkwa ka eko si bụrụ onye na-akpa aghara gwagodi m nwoke megoro ihe ome ndị niile nọgo n'ọkwa ahụ tupu ya nwa bata na ndị nọ ka ọ pụtago kedu ihe ụmụ nwoke ahụ kedu onye afọ ya dagoro ụda kwụọ mgbịrịgba ka nke dọra Ngozi Okonjo Iweala ebe ndị ọ nọgoro afọ ya ji wee doo ụda enwebeghị ụmụ nwoke n'ebe ahụ ihe na-atụ ụmụ nwoke egwu bụ ihe mee na Kigali Rwanda ka ụmụ nwoke chigide ọ na-aga ka o si aga n'aka ka ụmụ nwaanyị wee mabata wee mee ihe dị egwu obodo wee sị ya na nwaanyị nwee ike idozi nwa ụtọ onye akpata na ịbịa n'obodo Kigali ọnụọgụgụ ụmụ nwaanyị bụ ugboro 3 karịa nke ụmụ nwoke maka ha fugo egwu na-atụ abụ na ụmụ nwaanyị ga-apụta wee wepụta ihe ha ji bụrụ nwaanyị wepụta ihe ahụ ha ji edozi ezinụlọ edoziwezi ya fụzi na ụmụ nwoke a ga-enye hazi oche maka ụmụ nwaanyị ma ihe ha na-emepụta n'ọgbọ a ga-asị ụmụ nwoke jee nzu ike na nkunu mere ezugo ọnya bụ egwu onwe ya okwu ụmụ nwaanyị adịghị ekwu okwu mana okwu ekwerigo okwukwu gịnị aka bie ahọ 20 gịnị aka birikwe echụfụbeghị ya gụnwe ịgbaba ọsọ mana ọ ịpụtazi n'ebe ọchịchị ka okwu ya na-amaji ogwu okwu a ga-eji wee achụpụ gị bụ na o nwere ihe ị na-eme na-adịghọ mma mana o nwere ihe ị na-eme ide emezite ọfụma n'uche nke gị ọ dịghị ka ihe ọ ga-akawanye mma n'etu ụmụ nwaanyị si esonye na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo malite ugbu a gaba n'iru ọ bụrụ na enye ụmụ nwaanyị ka m gwago nwe ofu onye ara be nna m ọ si suo okpu kọtụma ọkwa ndị a na-akpọ kọt klak mgbe ahụ ihe a na osisi suo okpu kọtụma ọkụ were ntụ ya dee ya nwa bụ ogbodo n'iru nke egosi obodo anyị ka esi alụ polisi ọkwa okpu kọtụma ka ya esu ọkụ den ihe ọ ga-egosizi ha bụ ka esi alụ ọrụ uwe ojii o wee bụ gịnị nwa na-asị anwanye ụmụ nwaanyị ohere ekwesịrị inye ha obodo ga-adị mma ka nkwa ọ bụrụ ọnụ kedu ihe ndị mere ji na-ekwu etu anwa ihe mere nji wee na-ekwu ya bụ na dịka onye nọgoru ihe ruru ahụ 50 n'ụwa nọ ya na Naịjirịa wee nwee ike mmekọrịta ụtọ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị m na-ene anya na ha nwere ihe a na-achọ mana ha enweghị ohere ịbata ebe a na-ekwu okwu mma na ndị a bụ ndị ọ ga-abụ ha bata ụgbọ na-aga aga mma na ndị a bụ ndị ọ ga-abụ ha bata ha edozie ihe gosi mma na ndị a bụ ndị ọ ga-abụ ha bata ndị echefuru echeta ha maka na ka a na-ekwu okwu ndị organization dị iche iche na-eti mkpu ha etigide mkpu ma ọchịkọta ụmụ nwaanyị ndị omebe iwu emebechi iwu a na-eme ya ejiri ọ na-eti ya azụ n'ofe ọ bụrụ na esi n'ebe a dere ya edejuo n'akwụkwọ na edecha ya gị na-eme implementation a na-eme ya ụmụ nwaanyị bụ ndị mma na nwata nwaanyị si na ọ chọrọ ime ya amoosu buru egede sowe nwaanyị ahụ ga-eme ya ọ chọrọ ime ụmụ nwaanyị amara ihe bụ na agụ nọ n'ụzọ enye excuse nwaanyị ọbụla chọrọ ime ihe ọsọkwa mmiri na-atụ okwute ya na-ezo nwaanyị ahụ ga-eme ihe ahụ n'ihi na mafụgo ụdị ndị nwaanyị anwa ka ha just makpucharụ ka nwa nnụnụ n'elu aja dị iche iche na-enyo a ga-ekwe ha bata ọ bụ na enye ha ohere bata obodo a ga-adị mma ọ dị mma anyị na-eme ka anyị chịkọta o nwere ka onwe nwaanyị na-esonyere anyị na-asị hei kedu ka a ga-esi bido ije ekwukwe ọgụga kedu okwu ndụmọdụ gị nye nwaanyị dị etu anwa okwu ndụmọdụ na-enye bụ jidesi okwukwe gị ike ekwekwana ka ihe ị na-afụ mee ka obi gị tee jigijigi maka na ihe ukwu kpeazụ obodo a ga-adị mma n'ọsọsọ oge ka ọ ga-ewe ihe m na-ayọ bụ ekwena ka enwe ihe ga-eme gị ka
ịhapụzi ikwenyere onwe gị ihe ndị ahụ Chineke tinye n'ime gị kwekwe ka ọ na-efe ọkwa ahụ na-efe ya akụpe ekwena ka ọ nyụọ anyụ ruo mgbe ohere a ga-apụta ma ọ bụ ma ọ ga-abịa just dere ji ọ ga-abịa. Ọ dị mma dozie akụ Chinemere m anyị daalụ rinne maka isonyere anyị n'otubo nke taa anyị na-ele anya na ịkpọ gị mgbe ọzọ na ị ga-abịakwa sonyere anyị. Gị onye ọma sonyere anyị na nke teata etu aka anyị si tie ọkpọ ma saa aka ịnụ gị ya eziokwu na ọ dịka gwara aka mmadụ ichiche ụmụ nwaanyị na-ezute n'ihe gbasara isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo mana onye a jụrụ ajụ adajụ onwe ya ụmụ nwaanyị pụtanụ sonyenu ọ ịpụta onye a na-edonye ọnụ wee weta ọnụ ya nso pụta sonye mee ka amara na ịnọ mee ka amara na ịnọ onye ọzọ ewe mara na ịnọ. Daalụ maka isonyere anyị na nke taata tutu ruo oge a ụbọchị Tuesday anyị ga-alaghachite azụ ọzọ n'Otobo. Abụ m Joshua Ozioko na-ekele gị ebe ọ dị ukwuu maka isonyere anyị. Udo dịrị gị. Every second, the world changes, markets rise, leaders speak, stories unfold. To keep up, you don't just need news. You need clarity. You need speed. You need perspective. That's why Aneke TV brings you the global pulse. Accurate, reliable, right when it matters most. Aneke TV. Move with the world. Aneke television. How agribo mu di egwu nkwa azụghị n'ahịa mgbochi okwukwu kakwa ogwugwu ema. How mbo wa bịa na ihe ebube eme. Mgbagbu ọgwa gbatawa na ihe ebube emewa. Aneke television na-emerụ ogbenye mere amadi ihe. Ị na-agba nkwụ, ị na-eme nkepụta nwa, ị na-akwa ozu, ị na-agba akwụkwọ. Bịawa na Aneke television, bịa ka ezuoru gị ozi ọma. Bịawa na Aneke television yidume. Na-emere ogbenye mere amadi ihe. Ụmụ Igbo bịawo na nke a bụ nke anyị. Ị mara ebe ọ ga-anọ etiwe ọmọnwụ ntakịtụkwa mọwụsi nne. Ya mere ha ji wee weta Aneke television. Ọ bụ onye gbagburu ahụ nna. Ọ dị na soshal midia. Ọ dị na mgbagbu. Ọ dị n'Enugu State. Nigeria, a land of striking contrasts where nature unfolds into dominant ecological identities. The lush southern forest and the vast northern savanna belts, stretching from the humid Atlantic coast to the dry fringes of the Sahara. Nigeria's vegetation is shaped by climate, rainfall and human activity. Broadly, it is divided into the southern forest zones and the northern savanna belts. In the south, abundant rainfall gives rise to tropical rainforest, thick, multi-layered ecosystems, rich in biodiversity, towering trees from a continuous canopy, sheltering countless plants and animal species. These forests are not only ecological treasures, but also economic lifelines, supporting agriculture and livelihoods. Closer to the coast, fresh water and mangrove swamps dominate. Here, water and land intertwine, creating unique habitats adapted to flooding and salinity. The mangrove forests of the Niger Delta are among the largest in Africa, vital for coastal protection and marine life. Moving northward, forests gradually give way to the Guinea savanna, a mix of tall grasses and scattered trees. This region supports farming and livestock, forming Nigeria's agricultural heartland. Further north lies the Sudan savanna, where rainfall decreases and vegetation becomes sparser. Life here adapts to longer dry seasons and harsher conditions. At the northern edge, the Sahel savanna marks the transition to the desert. Vegetation is sparse,
and survival depends on resilience of both people and nature. However, Nigeria's vegetation faces growing threats. Deforestation in the south and desertification in the north are reshaping the landscape. Population growth, agriculture, and climate change continue to exert pressure on these fragile ecosystems. Yet, hope remains. Across the country, conservation efforts are taking root, from reforestation projects to sustainable land management practices, from the dense forests of the south to the open savannas of the north. Nigeria's vegetation tells a story of diversity, resilience, and responsibility. A story that calls on all of us to protect the natural heritage we share. Every day, the world produces noise, but only a few moments produce meaning. Information is everywhere. Understanding is rare. Because facts alone do not enlighten, context does, analysis does, perspective does. Welcome to Aneke TV, where news is not merely reported, it is examined. Where conversations are not merely held, they are elevated. Where stories are not merely told, they are understood. In governance, in business, in society, in the global arena, clarity is power, discernment is advantage, awareness is responsibility. This is broadcasting with purpose, journalism with depth, programming with intellect. Nigeria, the world, we are live. Aneke TV, broadcasting daily, informing minds, shaping perspective.